विनायक जी जो हमारे पास बैठे हुए हैं उनके बारे में थोड़ा बता दें। आईआईटी के छात्र हैं, आईआईएम कलकत्ता से एमबीए किए हुए हैं। आप सोचिए जरा कि आजकल भारत में हर नवयुवक का है हमारे पास सबसे बढ़िया नौकरी, बढ़िया पैकेज मिल जाए, ऐसा जो डिग्री होल्ड करने वाला, एक दिन वो देखते हैं कि कुछ अनाथ बच्चे कलकत्ता के सड़क पर, उनको देख के उनको दया आ गई। वो स्वामी विवेकानंद के विवेकानंद से प्रेरित थे, जीवन भर पढ़ते रहे हैं स्वामी विवेकानंद की पुस्तक। और वो क्या किए कि नेशनल की नौकरी जो आसानी से उनको मिल सकती थी, जो भी चाहते थे वो मिल सकता था, वो सब नहीं, उस तरफ नहीं जाकर वो उन बच्चों को लेकर के एक आश्रम शुरू किए, परिवार संस्था, 3 बच्चों से। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको पैसा कहाँ से मिलता है? तो वो बताए कि पहले तो ट्यूशन करते थे, आईआईटी आईआईएम का डिग्री है तो सब उनके पास लाइन लगाते थे ट्यूशन के लिए। तो फिर मैंने पूछा अब तो कई सौ लड़के लड़कियां आपके पास है, अब तो आप जैसे आप सुने 845 बच्चे उनके पास हैं, तो इन इतने लोगों के लिए कैसे, कहां से पैसा मिलता है? तो वो बता रहे थे कि अब ट्यूशन भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं, कहीं से भी पैसा नहीं मांगते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद का काम है, पैसा अपने आप ही आ जाता है। वो मानते हैं कि ये स्वामी जी का काम है। तो ये परिवार संस्था है जो वो चला रहे हैं। आप लोग तो सब कंप्यूटर में माहिर हैं, गूगल पर देख लीजिएगा, विनायक लोहानी परिवार संस्था, नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड मिल चुका है उनको, कई अवार्ड, कई सम्मान मिल चुके हैं उनको। वो आज आपके सामने हैं। उनसे निवेदन है कि आप कुछ बताएं बच्चों को। विनायक जी वो वहीं से। हाँ, Revered monks of the order, guests on the dais, and Swami Sarvapriyananda ji, whom I have had the privilege to know for many years, for last 10 years. Friends, it's a great privilege to speak before this vast audience, which I believe has come from many different parts of the country. Swamiji, Vishrup Maharaj, he told me that I should speak in both English and Hindi, so I'll begin with English and then toward the later part I'll also speak in Hindi. Friends, talking on a podium, on a dais, which has something to do with Swami Vivekananda, and based on the theme of Swami Vivekananda, is a task I think one can never be fully up to. So as I was coming here, I was just thinking that one can never be fully up to this task. So whatever one can say will always be grossly short and inadequate. But given this honor and privilege, I would want to share within this first 10 minutes about a few experiences, basically, about the impact of Swamiji at different times of my life. Friends, one thing is there that I wouldn't have been anything if Swamiji's presence wouldn't have been there in my life. All through, say, my journey of last 11 years since I started this organization, which is right now West Bengal's largest free residential institution and one of the largest in Eastern India. So this just could not have been possible without grace of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji, our holy trio. When I was at IIM, I somehow became disenchanted with where it would lead me. A normal corporate career would lead me. I think reason for that is that I began to look at achievement in terms of contribution. I think these two are very important things, these two ideas, achievement and contribution. But I thought that achievement at the end of the day
in terms of contribution in whatever field. Even if somebody is an entrepreneur, big entrepreneur, I respected a lot of such entrepreneurs also. I was, before I am at Infosys, closely saw Mr. Narayan Murthy, for example. So those were also like on my list of the people I admired. But I always looked at their achievement also from, say, contribution. Say, for example, building a top class company or creating so many number of jobs in whatever field. I think achievement, if not seen through the glass of contribution, it becomes very superficial. It doesn't become fulfilling. So this idea was bothering me. And second thing was that I wanted to, at that time I developed a certain notion. I was really inspired by various people, like in pre-independent history, post-independent history, wherever moral, like there were people, authority can be exercised through many ways, through prestige of position comes, but moral authority is which comes from some X factor within you, which is not because of a position. So whenever I used to like come across such, say, selfless social workers, was the greatest and deepest inspiration. People inspired by, say, Swamiji over last 100 years. I really thought that what is this factor within them, because of which they are able to make so much sacrifice, they are able to inspire so many people. So I, at that time, during a very crucial time when I had started this work, and I think I wanted to develop a life in a certain, dedicate my life to a cause, and so that my external work and my inner life, they are both in sync. There is no alienation between, say, the work I do and the life I want to live. So this, in order to eliminate this alienation, which is very often the case in modern world, that I was trying to develop my life in a certain way. And at that time, the very important book which truly inspired me at that time, I had been, Swamiji's writings I had been studying for a while, but that particular book was Monastic Disciples of Swami Vivekananda, which in Bengali comes as Shamijir Podo Prante, which are the stories of 13 disciples of Swamiji, including like Swami Shuddhanand and many other, Swami Kalyananand, Nishchayanandji, who were epitomes of selfless service. So when I went through this, I think I was better able to understand Swamiji's power, Swamiji's charisma through readings of the lives which were impacted by Swamiji, particularly this book. To all you youth, I would highly recommend this particular book, Monastic Disciples of Swami Vivekananda. So this was the positivity which is the theme today. This positivity is vibrant in all Swamiji's writings. I remember one or two such very powerful incidents or powerful things which I read in this book. For example, in Swami Nishchayanandji's life, there is one event, when one small thing where Swamiji tells him that Nishchayanand, you should do something. Don't, if you can't do anything big, which say requires money, etc. Many times people also ask me that we can't like start an organization. One doesn't need to start an organization. Service is an attitude. So Swamiji to Nishchayanand said at that time that you can at least do one thing, that you can buy an earthen pot and sit on the roadside, and you can fill that earthen pot from nearby any river or water body and just quench the thirst of people who are passing. Now this is a very simple thing, but I was really inspired by this, that how even a small thing Swamiji used to emphasize. And great things are always begun small. This always came. Again and again it came from Swamiji's writings. I remember that here in one of the incidents which Sharat Chandra Chakravarti in the Swami Shishya Samvad, this also occurs, when Swamiji was telling about his plans of the Belur Math. So Sharat Chandra at that time said that, how shall this will require so much money and resources. And so Swamiji said that even if one person's Brahma is awakened,
even within one person, then whole of Ganges will become white with rice water. This is a line I remember, that such a thing, even one person when tremendously inspired can create such a inspirational power which goes into hearts of others. Friends, this is, I have understanding within me that what we call, say, spiritual idea or spiritual feeling, spiritual thought or spiritual feeling is actually the thoughts or feelings, emotional faculty or cerebral faculty when purified. So it's basically the emotional power. When purified, it becomes, an inspirational power, what we call spirituality. So this Swamiji emphasized on emotions, purification of emotions. He always emphasized on training of the emotional faculty. He said that all our education is based on the cerebral faculty depth. But this emotional faculty has to be refined. Emotions have to be purified. Where the object of your love, object of your emotions is pure. Wherever the object of your emotion is pure, then it becomes a spiritual emotion. So, and I did not have a small family of my own, and I tried to learn all this while learn from the monks of the Ramakrishna order. Had that blessing not been upon me, I wouldn't have been able to develop my line this way. In 2004 July, I had the great blessing of receiving Diksha from Swami Ranganathanandji. And thereafter, this tremendous feeling that Thakurma Swamiji is always there with me, and they are surging me ahead. This feeling has never left me after that. Many people ask me, were there any moments of doubt, etc.? There were no periods of doubt when I thought that this shouldn't be the thing I am doing. Such a thought never came to me. But whenever small feelings came, they were only this, that am I up to the task which God has given me? I should always try to be up to this. This was the feeling. There have been nervous moments on and off, which have been largely because of this doubt, whether I am up to it. But I never doubted the path. I knew that this is, somehow intuitively I realized that Sri Ramakrishna also said that God realization is the only aim of human life. Swamiji again and again said, manifestation of divinity. And one particular line which has been really inspiring me and has been you could say, keynote around which I have tried to develop my work. It has been, manifest your divinity and everything else will be harmoniously arranged around it. Now this is a tremendous thing. So just manifesting your purity, trying to be selfless, trying to be pure, checking yourself, guarding yourself against any petty, small-mindedness, selfishness. So these were the things. Now I'll speak for 2-3 minutes in Hindi and then give the chance to our other speakers. Friends, मुझे ये लगता है कि मोटिवेशन जो होती है उसके 2 डायमेंशन होते हैं. कई बार हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट लिटरेचर में भी मोटिवेशन की बात आती. मुझे लगता है कि मोटिवेशन जो है एक डायमेंशन जो जनरली हम लोग समझते हैं, मतलब छोटी उम्र से जो लोगों को एक मोटिवेशन के डायमेंशन की आदत हो जाती है, वो मैं ही स्वयं उसको एक नाम दिया हूँ. उसका नाम है माइलस्टोन डायमेंशन. मतलब कि जब हमें कुछ माइलस्टोन्स आकर्षित करते हैं और अनुप्राणित करते हैं. समझ लीजिए कोई एक कंपनी शुरू किया है, तो अगर वो 1 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी, तो किस तरह 5 करोड़ की करनी, किस तरह 50, किस तरह 100, या कोई क्रिकेटर है तो अभी 5 सेंचुरी है तो अभी 20 सेंचुरी करनी, या मेरे ही केस में समझ लीजिए कोई ऐसे काम में भी कि भाई साइज का कैसे होगा. पर ये शुरू से बचपन से ऐसा रहता है कि जब हम क्लास में 5th आ रहे हो तो अब टॉप 3 में आना है. माइलस्टोन्स ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जरूर, पर जो एक बहुत बड़ा डीप डायमेंशन है उसे मैं कहना पसंद करता हूँ एंकरिंग डायमेंशन. ये एंकरिंग डायमेंशन मेरे हिसाब से दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइलस्टोन्स. वो माइलस्टोन्स पर आधारित नहीं है.
वो जो है आपको वैसी आता है। और जब भी कोई इसकी समझ लीजिए, मैं अपना अगर ये मतलब पीछे मुड़ के देखूं अपने शुरू की जर्नी, तब एकदम शुरू में क्या मालूम था किस तरह ये होगा। तब श्योरली माइलस्टोन्स इंस्पायर नहीं कर सकते कोई इस किस्म के काम में। कोई समुद्र में समझ लीजिए जहाज लेके यार, उसे क्या मालूम कहाँ जाएगा जहाज, वो कहाँ पहुंचेगा। तब जो आपको आगे बढ़ाती शक्ति वो माइलस्टोन डायमेंशन की नहीं हो सकती। वो एक दूसरा डायमेंशन जो कि माइलस्टोन से इंडिपेंडेंट है, एंकरिंग डायमेंशन। जब किसी एक कोई बड़ी एक फीलिंग या बड़े मिशन के साथ आपकी एंकरिंग है, जिसमें कि आप माइलस्टोन में नहीं सोच रहे। जैसे मुझे ध्यान है कि जब मैं शुरू किया था तो मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि अगर मुझे समझ लीजिए 30 बच्चों का, एक मैंने रेंटेड बिल्डिंग ली उस समय और उसमें मैंने होम शुरू किया, तो मुझे उसमें 30 बच्चों की कैपेसिटी थी। मैंने अपने आप से पूछा कि अगर मुझे सारा जीवन ये 30 बच्चों को ही देखना हो तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे लगे कि अरे मैंने तो सोचा था बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, धीरे धीरे स्केल होगा। ऐसा जब मेरे मन में ये उत्तर मुझे मिला कि नहीं, 30 क्या 10 बच्चों 15 बच्चों जितने भी हों, मुझे सारा जीवन अगर उन्हें उनके बड़े भाई उनके गार्जियन की तरह जो है रहना पड़े तो जो है वो यही मेरा जीवन, और आज से मेरा कुछ और जीवन नहीं। जब ये संकल्प मैंने किया, जो कि मैंने माइलस्टोन से सेपरेट कर लिया जब मैंने अपना मिशन, मैं ये पॉइंट कहना चाहता हूँ, तो जो है एक मुझे ज़्यादा डीप लेवल का, ज़्यादा गहरे लेवल का एस्पेक्ट ऑफ मोटिवेशन मिला, जिसे मैं एंकरिंग डायमेंशन बोला। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यूथ को भी जो है कई बार अपनी मोटिवेशन को भी एग्जामिन करें। माइलस्टोन्स भी बड़ा जरूरी है। मैंने डे टू डे लाइफ में माइलस्टोन डायमेंशन बड़ा काम में आता है, अपनी प्लानिंग करने के लिए या दूसरों को के सामने इंटरप्रेट करने के लिए, दूसरों को एनर्जाइज करने के लिए या खुद भी। पर वो जो है एकमात्र लेवल ऑफ डायमेंशन नहीं हो सकता है। और ये भी जो है ये स्वामी जी के लिटरेचर से ही आता है कि जो एक स्वामी जी की लाइन है कि एक आइडिया को भी एक व्यक्ति अगर पकड़ के रखे और पूरे मसल्स, पूरी बॉडी, पूरी नर्व्स उस आइडिया के साथ एक हो जाएं, तो फिर वो काम जो है इसी तरह से सक्सेस मिलती है। एक स्वामी जी का बड़ा फेमस कोटेशन ये है। तो वो बेसिकली क्या है, यही एंकरिंग डायमेंशन ऑफ मोटिवेशन की बात। इस बारे में हम लोग कुछ और बात करेंगे। मुझे लगता है मैं ज़्यादा टाइम ले लिया, इसलिए थैंक यू। Kerala is called God's own country. And this is Dr. T.V. Murali Vallabhan. He is the principal of the SVR NSS College in Kottayam district of Kerala. He is a brilliant person and is a winner of number of awards. He is a winner of the Distinguished Achiever Award from the Zoroastrian College in Mumbai in 2013. He has got the Best College Teacher in Kerala Award. In 2010, he has presented papers in Malaysia, in Australia, in Canada, and a number of places. His own subject is economics, and he is a subject expert in economics. And he has been a resource person for UGC, for the World Wildlife Fund, for a number of Ramakrishna Math and Mission centers in India, for the Human Resource Department of the Nair Service Society in Kerala. He is a research fellow of the Indian Institute of Science and Religion in Pune. He's authored a book, Dimensions of Sustainable Economic Development, and many, many articles in various journals. We would request Dr. T.V. Murali Vallabhan to address the young people assembled here today. Please, please. Respected moderator of this session, Swami Sarvapriyananda ji, distinguished personalities on the dais, Pujaniya Swamijis, Swaminis, Brahmacharis and Brahmacharinis, invited guests, and hundreds of dynamic youths who are present in front of me to hear Swami Vivekananda. You know, Swamiji went off from this planet at the age of 39 in the midst of his youthhood. Why? In order to be the icon of the youth forever. That is why we still remember him.
to invigorate, enthuse and vibrate and recharge the youths of this world, he left this place. And we are remembering him on his 150th birth anniversary celebrations. That is number one. Number two, when we probe into the pages of the literature given by Swamiji, we feel an eternal newness, the novelty. Each time when you read Swami Vivekananda's work, each time we get something new. You know, when a teacher went to a classroom, new teacher, he engaged the classes, and when he came back, he complained to his fellow senior teachers that the students were looking through the windows and the doors. Then the senior teacher told him that the young generation wants. As a teacher, it is your duty to give something new to them. Having attended half an hour, they became convinced that nothing new is coming from you. That is why they looked through the windows and doors. Friends, as a teacher, I am quite sure that if the students are looking through windows and doors, you say something about Swami Vivekananda, they will be looking at you to get something new forever. That is my experience. And they never get bored when we speak of Swami Vivekananda. Now, we are living in an age of not problems but crisis. We heard about the political problem, economic problem, and social problem in 1970s. But in the 21st century, we are hearing about crisis. What's the difference between a problem and a crisis? For a problem, it is rather easy to find solution. But for a crisis, it's very difficult to find solution. We want permanent solutions to a crisis, but temporary adjustments could be done away with the problem. And politicians, you know, they are least bothered about the next generation, but they are more bothered about the next general election. That is why they are giving us temporary adjustments instead of permanent solutions. Permanent solutions could be given to the crisis we confront only by persons, eminent persons like Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda has given an integrated, holistic approach towards life. That is the most important positive contribution. He said that we should have a strong body. Why? We should have a strong body because he understood that only in a strong body there will be a strong mind. Why should we have a strong mind? Because it's only with a strong mind that we can have the journey towards the spirit, the knowing of the truth. So he said, before that he believed, Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhanam. Based on that, Paropakarartham Idam Shariram. For that, he said, we should have a strong body. And you see, his own appearance, the 5 feet 8.5 inches tall, square-shouldered, broad-chested, stout and heavily built, with muscular arms and trained to all kinds of sports, Romain Rolland. This was the personality. He was not a person with mere 6 packs, but a noble person who gave a full package to the whole body. That's the difference of Swamiji. And this we find that when he met the railway officer in Abu Road railway station, and also when he met the police officer, he strongly met them with harsh words, but he didn't use his fist to hit them. Why? Because of Guru Maharaj's teaching, don't bite, but hiss. And friends, we know that the nation is facing brain drain. But Swamiji is a person who spoke and acted for brain gain. This is very clear when
he was offered two positions in Western countries, one to chair the Oriental Studies Department at Harvard University and the other one at Columbia University. He politely declined them, saying that my mission is not this. Having come here, I have a purpose to serve my nation. This is the role model that Swami Vivekananda has given us. And what was the nature of his study? You know, he studied the Buddhist sculptures of Ceylon, the revolving machine guns of Penang, and the match factories of Kyoto. You may wonder what a sannyasin has to do with these material things, but material knowledge also was a must. That is a precondition for Swamiji for attaining spiritual knowledge. And the next dimension of his contribution was with regard to heart. The development of the heart. He believed that always the heart should guide the head. Human intelligence manufactures atom bombs, but the pain, misery, and tears that are caused by the atom bombs are being wiped away by the heart, the broadened heart. And that is why he asked, do you feel from the bottom of your heart that millions and millions of Indians are lying in utter poverty? And what are you going to do? This will come only from the bottom of the heart, but not from the top of the head. And last but not the least, we say that the world is facing a crisis and we are coming across new terms, just like globalization. That's a new term. What is globalization? It is globalization plus localization. Everything is interrelated. In climate theories, we find that the greenhouse gases in Europe are causing climate change in Asia. And the chlorofluorocarbons emitted from Australia are causing ozone depletion in Antarctica. See how dangerously we are interrelated. And this dangerous interrelationship can be interrupted only by positive things, only by an interaction, only by an interconnection at the global level. And how is it possible? Swamiji says about Vedanta, the oneness includes all animals. The amoeba and I are the same. The difference is only in degree. A man may see a great deal of difference between a grass and a little tree, but if you move very high, all these differences vanish. At the height of Vedanta, everything is one and the same. And this oneness makes us feel as harmony of nature. And this harmony of nature that is coming from Vedanta will unite us together. And I hope when we are celebrating the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda, I think that we will leave a message, we will formulate some action programs to lead the youth of this country for the coming 1,500 years at least. Thank you very much. On the panel we have Dr. DrSarupPrasadGhosh. Dr. Ghosh is a Dean of Academics and a Controller of Examinations at Techno India University, Kolkata, and he was Registrar there earlier. What is of special importance to us here today is that he's a Vivekananda scholar. His PhD research was Swami Vivekananda's views on the role of religion and caste in India's socio-political life, a contemporary perspective. He's got a DLit, and his postdoctoral research was on Swami Vivekananda's economic thought in a modern international perspective. And he has worked on Swami Vivekananda's views on international relations, Indian foreign policy as a case study. He's a regular speaker at CTVN and many other television channels. He was felicitated recently by Vivek Chapan at Shahid Minar by Dr. Anil
Kakhotkar, the chairman of the Atomic Research Center, very recently. He has been associated with the Ramakrishna Vivekananda Vedanta movement for the last 25 years, and many articles published in several national journals. He has recently established the Onkar Mutt and Vedic Mission to serve students interested in research on Hindu culture and civilization. And of course, he has spoken at many UGC-sponsored seminars and presented papers all over the country. I was speaking to him last night, and he was just saying what he's going to talk about, and I feel it's going to be a very rich talk. हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप ध्यान से सुनिए, और इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो नोट करने लायक है. आप ज़रा ध्यान से सुनिए और आपको सबको ये फ़ायदा ही होगा, हमको लगता है. डॉक्टर स्वरूप प्रसाद घोष. Revered Swami Sarvapriyananda Ji Maharaj, other respected dignitaries on the dais. Now I was discussing with some of the speakers on the dais that which language we should use at the time of speaking. Because Bengali is the language of the class, rather the mass. English is the language of the class, and Hindi is the language that is the official language of Government of India. Now, which language we should use? Now, I will use a trilingual formula so that the mass understands, the class understands, and there will be also official use of the Indian official language. Now, whenever we see positive, what positivism means to us? Now, in this part of the world, in Bengal, now whenever I ask youngsters, many of them say that they are non-believers. They are more interested in economic development, more interested with their bread and butter. Khawa poda niyei chinta. Most of the students who come, তুমি ভগবানে বিশ্বাস করো? না স্যার, ভালো একটা চাকরি পেলেই যথেষ্ট। তাই প্রথম ধরি স্বামীজি ইকোনমিক পার্সপেক্টিভে যে পজিটিভ পয়েন্টসগুলো ধরেছিলেন। আমরা স্বাধীনতার পরে যে ইকোনমিক মডেল নিয়েছি সেটা মোটামুটি ওয়েস্টার্ন মডেলের একটা ছবি। এই ওয়েস্টার্ন মডেলের ছবিতে ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রির মূল প্রতিপাদ্য, আর আমাদের দেশটা হচ্ছে লেবার সারপ্লাস। স্বামীজি বহু আগে বলেছিলেন স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মিডিয়াম স্কেল ইন্ডাস্ট্রিজের কথা। এমনকি টাটার সঙ্গে যখন তিনি জাহাজে যাচ্ছেন তখনও টাটাকে তিনি টার্ন করার চেষ্টা করছেন ট্রেডার থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টসের, বিকজ দ্যাট উইল ক্রিয়েট জব অপরচুনিটিস ফর ইন্ডিয়ানস। এবার আমরা যারা পুরনো লোক কিছু দিনের, তারা জানি যে ইন্ডিয়ায় PL-480 আসতো, আমেরিকা গম দিত, আমরা পেতাম। তারপর গ্রিন রেভলিউশন এলো, আমরা খাদ্যে সম্পূর্ণ হলাম। এগ্রিকালচারে স্বামীজি রিসার্চ পার্সপেক্টিভে গুরুত্ব দিয়েছেন যখন আমাদের এখানে ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স নিয়ে কনসেপ্টটার সূচনাই হয়নি। এই ওয়েলফেয়ার ইকোনমিক্স নিয়ে কনসেপ্টের সূচনা থেকেই কিন্তু আমরা যে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কথা বলি, এই ওয়েলফেয়ার স্টেটের আগমন। প্ল্যানিং কমিশন, 5 ইয়ার প্ল্যানস যেগুলো আমরা করি, 5 ইয়ার প্ল্যানসের আমরা পিতা হিসাবে জানি না, সে হচ্ছে আসলে সুভাষচন্দ্র বসু। এবং সুভাষচন্দ্র বসু বলছেন, সুহৃদ মিত্রের বাড়িতে যখন আমি প্রথম বিবেকানন্দের বইগুলি পেলাম তখন আমি আদ্যপ্রান্ত পড়ছি, রাত জেগে পড়ছি। সেই সূত্র থেকে যে প্ল্যানিংয়ের সূত্র, সেই সূত্রগুলো নির্গত হয়। IIM জোকা কিছুদিন আগে তার ডিরেক্টর সুবীর চৌধুরী একটি বই বার করেন, সেখানে এই ইস্টার্ন মডেল অফ ডেভেলপমেন্ট আর ওয়েস্টার্ন মডেল অফ ডেভেলপমেন্টের একটা ফিউশন করেন। আর এই ফিউশনের মূল থাকে যে এগ্রিকালচারকে নিয়ে।
যে চীন আমাদের চেয়ে বড় দেশ, কিন্তু আমাদের এগ্রিয়েবল ল্যান্ড চীনের চেয়ে বেশি, কিন্তু আমাদের উৎপাদন শক্তি অত্যন্ত কম। আমরা প্রত্যেক বিষয় পশ্চিমকে নকল করি, কিন্তু এগ্রিকালচার যেটা আমাদের মা, সেইখানে আমাদের উৎপাদন শক্তি অত্যন্ত কম। এবং এই উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্যই স্বামীজি বলেছিলেন এগ্রিকালচারের রিসার্চ দরকার। সেটা হলে কি হবে? ইন্ডিয়া উইল বি দ্য ফুড বাস্কেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ফুড বাস্কেট হলে কি হবে? দেখুন, ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভে বিবেকানন্দ কত আগে ভাবছেন। দেখুন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন হলো, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যে ইউরো হলো, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজগুলো একত্রিত হলো। মোটামুটি টার্কিকে সেখানে অন্তর্গত করতে ইট টুক ইয়ার্স, বিকজ টার্কি হ্যাড এ ডিফারেন্ট রিলিজিও কালচারাল হিস্ট্রি দ্যান দ্য ইউরোপিয়ান নেশনস। এবার ওপেক কান্ট্রিজ হলো, ইউনিটির জায়গা, তেলের দামকে ধরে রাখা। ওইখানে ইউরোর ক্ষেত্রে ন্যাটো গ্রুপের কান্ট্রিজগুলো একত্রিত হয়ে কি ফিনিশড প্রোডাক্টসের দামকে ধরে রাখা। স্বামীজি কতদিন আগে বলছেন যে আমরা যদি এগ্রিকালচারের দামকে ধরতে চাই তাহলে কি করতে হবে? We should look towards the east. হিন্দু বুদ্ধিস্ট ইউনিটির কথা বলছেন ইন্টারন্যাশনাল পার্সপেক্টিভে। দেখুন, ইন্ডিয়া, চায়না, জাপান, কোরিয়া, বার্মা, শ্রীলঙ্কা, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, এই গোটা জায়গাটা 45% অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন। এবং এটা যদি ফুড বাস্কেট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, আপনি তেল খেতে পারবেন না, আপনি র মেটেরিয়ালস যেটা খেতে পারবেন না, ফিনিশড প্রোডাক্ট খেতে পারবেন না, আপনাকে অন্ন দরকার। এই পূর্ব বিশ্বটা অন্ন মন্দির। এই অন্ন মন্দিরে যদি ঐক্য থাকে, এখন আমরা অন্ন মন্দিরের যে দেশগুলো ফুড প্রডিউসিং, there is no unity amongst them. So we can't control the prices of agricultural commodities. So if there is a Hindu-Buddhist unity, international perspective, we will be able to control the agricultural prices. That will create development for India, opportunities of economic development. দেখুন, খাওয়া পড়া তার ইকোনমিটার যে উন্নয়ন হবে, ইকোনমিটাকে রান করাতে গেলে আপনাকে সমানে সমানে যুদ্ধ করতে হবে। আপনি সব সময় যদি ভাবেন যে পশ্চিম থেকে অর্থ আসবে, আমি সেই অর্থে সমৃদ্ধ হব, চাকরি করা লোক কোনোদিন কোটিপতি হয়েছে শুনেছেন? হয়নি, জেনারেলি যদি সে সৎ পথে করে। এই যে এই অসততার কথাটা এই জন্যে আনলাম, ভারতবর্ষ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ লুট হয়েছে স্বাধীনতার পরে, we have proved that we are greater and more expert looters than our imperial masters. মোগল যুগে যত টাকা লুট হয়ে বাইরে গেছে, ব্রিটিশ যুগে যত টাকা লুট হয়ে বাইরে গেছে, আমরা 67 বছরে ভারতবাসী তার চেয়ে বেশি টাকা লুট করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তার মানে কি বোঝাচ্ছে? আমি দেশটাকে মা মনে করিনি। মাকে তো লুট করা যায় না। স্বামীজি কি বলছেন স্বদেশ মন্ত্রে? জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। কি বলছেন? যে তিনি বার্ধক্যের বারাণসী, যৌবনের উপবন, প্রত্যেকটি ছত্রে তিনি সনাতন ভারতবর্ষকে যুক্ত করছেন। সেই স্বদেশ মন্ত্র থেকে নির্যাস নিয়ে শ্রী অরবিন্দ উত্তরপাড়া স্পিচে বলছেন, টু মি দ্য সনাতন ধর্ম ইজ ন্যাশনালিজম, with it grows, with it moves. বিপিন চন্দ্র পাল বলছেন, behind the new nationalism of the Hindus lies the old Vedantism.
তো আমরা দেশটাকে মা বলতে শিখলাম না, আমরা দেশটাকে কামাবার জায়গা হিসাবে শিখলাম। তো স্বাভাবিক লুট হয়েছে। এবার কিভাবে মা হিসাবে ভাবতে শিখবো? জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী। দেখুন, স্বাধীনতা আন্দোলন অনেক দিন ধরে চলেছে, কিন্তু বন্দে মাতরম তার মন্ত্রে তার হৃদ মন্দির জাগ্রত হয়েছে, কারণ মা হিসাবে ভাবতে শিখিয়েছে। স্বামীজি স্বদেশ মন্ত্রে সেই মাতৃশক্তির যে জাগরণ, সে আমাদের দেশের সঙ্গে মাতৃভূমির যে যোগ, সেই যোগসূত্রটা রচনা করেছিলেন। আমাদের ইতিহাস পড়ার মধ্যে নেগেটিভিজম কি ছিল? আমরা দেখছি ইতিহাস বইয়ে যেই ভারতবর্ষে এসছে সে ভারতবর্ষকে লুট করেছে, সে ভারতবর্ষকে শাসন করেছে, দলন করেছে এবং চলে গেছে। স্বামীজি পড়লেন কিভাবে? আমার কাছে সেদিন একটি ছাত্রী এসেছিল, তার নাম অর্পিতা পাল। আমি বললাম, ডু ইউ নো দ্যাট দ্য পালা ডাইনেস্টিজ ইউজ টু রুল বেঙ্গল ওয়ান্স? বলছে, না স্যার। কি অবস্থা দেখুন। আমরা কজন এখানে জানি যে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ডাইনেস্টি হচ্ছে মৌর্য ডাইনেস্টি? এমনকি মোঘলদের চেয়ে বেশি জায়গা রাজত্ব করত পালেরা। স্বামীজি পড়লেন কিভাবে ইতিহাস? যে all these people who came to India from different parts of the world, they ruled our economic world, they ruled our political world, but they have not been able to rule our spiritual world. This nation remained a Vedantic nation thousands years before. This is still a Vedantic nation thousands years after. It will remain a Vedantic nation till we are alive. We will never let it turn green. It is a saffron nation, it will remain saffron. এই জাগরণের জায়গাগুলো আমরা নিভিয়ে দিলাম। ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ যেই জায়গা থেকে শক্তি পাবে, সেখানে আমরা জল ঢেলে দিলাম। দেশটাকে উত্তরপুরুষ তাই মা হিসাবে ভাবতে শিখলো না, খাওয়া পড়ার রাজত্বী। এডুকেশন সিস্টেমে আমরা কি চেয়েছিলাম? আজকে সমস্ত এডুকেশন সিস্টেমে বলছে এথিক্স অ্যান্ড ভ্যালিউজ ঢোকাতে, ক্লাব অফ রোম ঢোকাতে, সুমেচার্স থিওরি ঢোকাতে, এথিক্স পড়ানোর জন্য। আমাদের ভারতবর্ষের নীতিশাস্ত্রে এথিক্সটা বরাবর পঠন পাঠনের অঙ্গ ছিল। এইবার এডুকেশনটাকে একটা মাস অফ ইনফরমেশন দেওয়া হলো। গুগলে যাও, ইনফরমেশন নাও, ইনফরমেশন নাও। সেটা বুঝছো কিনা জানার দরকার নেই, সেটা আত্মস্থ হচ্ছে কিনা জানার দরকার নেই, সেটা নিজের মধ্যে জারিত হচ্ছে কিনা জানার দরকার নেই। অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ, আনন্দময় কোষে উত্তরণের জন্য যে যাত্রা, সেই যাত্রার মধ্যে সিঞ্চিত যে স্ফুলিঙ্গ, সেটা তার মধ্যে যাচ্ছে কিনা সেটার দরকার নেই। শুধু ইনফরমেশন নিয়ে যাও, টার্ন ইউর সেলফ ইন্টু আ লাইব্রেরি। কিন্তু লাইব্রেরি তো বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারবে না, আইডিয়া একটা বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারবে। সেই আইডিয়াটার প্রতি ভালোবাসা বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারবে। কিন্তু আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা গোটা জায়গা ধরে আমাদের লাইব্রেরি তৈরি করতে শেখাচ্ছে। একটা আইডিয়া, একটা আদর্শ, যেটা হেড, হার্ট এবং হ্যান্ডকে একই সঙ্গে চালিত করতে পারে, সেটা শেখাচ্ছে কি? শেখাচ্ছে না। এবার কি হলো? দ্য ব্রিটিশার্স লেফট আস। উই হ্যাভ প্র্যাকটিক্যালি লার্ন দ্য আর্ট অফ দ্য ব্রিটিশ রুলার্স। এবার আমার এক বন্ধু, নাম করছি না, আইএএস অফিসার হচ্ছে, আমি তখন রেজিস্ট্রার, গেছি তার যে ডিস্ট্রিক্টে তিনি আইএএস অফিসার। এবার গ্রামের মানুষ কালী পুজো করছে, তো আমায় বলছে, দেখ সরল, দিস মাস অফ সুপারস্টিশন, এখান থেকে তুই ভাবছিস দেশটাকে বৈদান্তিক করবি? কোনোদিন হবে না। কেন ভাবছে বলুন তো? স্বামীজি বলছে ওইখান থেকেই হবে। আর এই অ্যাংলিসাইজড ইন্ডিয়ান্স, আমার সেন্ট জেভিয়ার্সের বন্ধু, বলছে হবে না, কোনোদিন হবে না। কেন? ওর দোষ নেই, আমরা বেশিরভাগই ভাবছি হবে না। কেন? ওই কালী পুজোর মধ্যে, কালী মূর্তির মধ্যে যে বেদান্তিক ভাব আছে, গণেশের মূর্তির মধ্যে যে বৈদান্তিক ভাব আছে, সেটা আমরা জানি না।
কালী মূর্তির গোটা চিত্রটা এখানে ব্যাখ্যা করার সময় নেই, গণেশ মূর্তির গোটা চিত্রটা এখানে ব্যাখ্যা করার সময় নেই। তার সেটা অনুধ্যান করুন, দেখবেন তার মধ্যে বৈদান্তিক ভাব আছে। এবার সেটা না জানলেই আমার মনে হচ্ছে মাস অফ সুপারস্টিশন, আমি নেগেটিভভাবে তাকাচ্ছি, আর সেটা জানলেই সেদিকে যখন তাকাচ্ছি পজিটিভভাবে তাকাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে ইটালিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে, লোকেশ্বরজি মহারাজ তখন সেক্রেটারি। আমার মনে পড়ছে সেই ইটালিয়ান ভদ্রলোক বলছেন আমায়, ডক্টর ঘোষ, you are advocating the case of the Hindus. The Hindus don't take all their disciples as equals. They are stratified. তাই বললাম যে please try to also note your Plato. In Republic, Plato said the society is stratified into the philosophers, the auxiliaries, the laborers. In those times, that was the pattern of thinking. The society is stratified everywhere. The members of the House of Lords are also members, they are hereditary members. So it is not that society is divided into higher and lower social groups only in India. It is an universal phenomena. Throughout the world, the society is divided into higher and lower social groups. But the second thing which you miss, that in Hindu religion there is no casteism. The man from the highest caste and the man from the lowest caste can become a monk in India. We don't say Swami Vivekananda, a kayastha monk. We don't say Ramakrishna, a Brahmin monk. We say they are Hindu monks. So this is the area. The Hindu religion has no casteism. Caste is an Indian social factor. So when we read these things, then we understand the positive way of looking at our society, the positive way of looking at our polity, the positive way of looking at our economy, and the positive way how can we unite our international perspectives. Why this has happened? This has happened because of spiritual oneness. Because it is the Sanatan Dharma which only says the concept of universal oneness. From the high heights of the Vedanta philosophy to the low ideas of idolatry, with its multifarious diversity, monism, qualified monism, dualism, each and all has a place in the Shashvat Sanatan Hindu Dharma. Three religions came down to us from time prehistoric: Hinduism, Judaism, Zoroastrianism. And three religions have absorbed tremendous shocks. And three religions, by their survival, prove their inner strength. When there are a handful of Parsis to tell the tale of their grand religion, and when Zoroastrianism and Judaism, we have very few followers, and Judaism was absorbed by its all-conquering daughter Christianity, sects after sects arose in India. And sometimes we felt that it will shook the very foundations of the Sanatan Dharma. But when the topsy-turvy situation was over, all these different sects were absorbed into faith, the Shashvat Sanatan Hindu Dharma. And here is the positive attitude of our Sanatan Dharma. It teaches no confrontation, but conciliation. It teaches coexistence. It teaches accommodation. That's why the very concept of Sarvadharma Samabhava, the very thesis of Sarvadharma Samabhava, is an Indian thesis. It has not been placed in the Semitic religions. It is placed in the Sanatan Dharma, because the Sanatan Dharma accepts all religions as true, all paths as different paths leading to the same thee. This is the nature of the Indian thought process. That's why we don't say there is difference between the sacred and the secular. That's why we say that our education system, because we come from the world of academics, the education system should forget this difference between sacred and secular. It is the sacred base on which the secular superstructure has to be erected. With this, my time is up. Red signal is there. I will end it with my pranam to Swamiji. Namaspri Jatirajaya Vivekananda Surahe Satchit Sukh Sarupaya Swamine Tapaharine. Namaskar. Thank you, Dr. Ghosh.
And no, that is not the end, because we'll come back to you later. That was a very rich presentation, lot of food for thought. He has spanned the entire range of learning from, he started with economics and went to history, and then education and religion, and concluded with Vedanta and Indian spirituality. That was Dr. Ghosh, ShrinathaDeviPremananda. A different kind of a talk from our next panelist. Our next panelist is Sri TarunGoswami. He's a very modest man, because I wanted to say certain things about him. He has written very little, but I'll still say some things which he has not written. He is a former student of Presidency College. His subject is philosophy, and he's a postgraduate fellow in philosophy from Calcutta University, and has done his MPhil in abnormal criminal psychology. Now, it's a very interesting educational background, and he's the city editor of the oldest, most prestigious English daily, The Statesman. Those of you who read The Statesman, you will notice that once in a while there's a very interesting column on cars, the latest cars. He writes that column. It's a passion for him. He's a test driver for vehicles. He's a very adventurous person. So I'll invite Sri TarunGoswami. He's a very inspiring speaker, which you will notice as he speaks. Sri TarunGoswami. परम श्रद्धेय श्रीमद स्वामी सर्वप्रियानंद जी महाराज, उपस्थित श्रद्धेय सन्यासीगण, रामकृष्ण शारदा मिशनेर सन्यासिनीगण, ब्रह्मचारीगण, आमार सहबक्तागण, विशिष्ट भद्रमंडली एवं देशेर विभिन्न प्रान्त थेके आगत युवक बंधुरा, गत शतकेर 20 दशके आईसीएस परीक्षा चतुर्थ हये भारतवर्षे फिरलेन सुभाष चंद्र बोस एवं तिनि कलकाता पुरसभार चीफ एक्सिकिउटिव अफिसार हिसेबे जोग दिलेन। योगदानेर किछुदिन परेई तदानीन्तन मेयर चित्तरंजन दासके तिनि एकटी नोट पाठालेन, अबैतनिक प्राथमिक विद्यानिकेतन अर्थनैतिकभावे अनग्रसर छेले मेयेदेर जन्य। चित्तरंजन नोटटी फेरत पाठालेन, बोलेन आमिও विदेशे छिलाम, ব্যারিস্টারি পড়েছি, কিন্তু কখনো দেখিনি যে পুরসভা বিনা পয়সার স্কুল খুলবে। সুভাষচন্দ্র লেগে থাকলেন এবং বললেন আমি বড়োতে এরকম দেখে এসেছি এবং সেই স্কুল কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো। শুধুমাত্র কলকাতা নয়, ভারতবর্ষ নয়, এশিয়াতে সেটি প্রথম অর্থনৈতিক অনগ্রসর ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা। দক্ষিণেশ্বর মামলার প্রধান আসামি ছিলেন রাজেন লাহিড়ী, তার ফাঁসি হয়ে যায়। যখন তার ফাঁসি হবে তার দেহের ওজন বেড়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ জেলার এসে বললেন একই কথা, তোমার আর কয়েকদিন পরে ফাঁসি হবে, তোমার দেহের ওজন বাড়ছে। তিনি বললেন হ্যাঁ, কারণ আমি বিবেকানন্দের বই পড়ি। সিডিশন কমিটি তার রিপোর্টে বলল, জাস্টিস রাওলাট যেটি লর্ড চেমসফোর্ডকে দিলেন, বিবেকানন্দ আফটার ডেথ হ্যাজ বিকাম মোর ডেঞ্জারাস দেন হোয়েন হি ওয়াজ অ্যালাইভ। মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ অনেক ভয়ঙ্কর যখন তিনি বেঁচে ছিলেন তার থেকে। গত শতকের থেকে এই শতকে চলে আসি। সুকন্যা পাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবিজ্ঞানের এমফিলের ছাত্রী, দক্ষিণ কলকাতার মুরলীধর কলেজের সমাজবিজ্ঞানের পার্ট টাইম টিচার। সাদামাটা বাড়িতে জন্ম, মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, তার একটি বিচিত্র শখ আছে। সেই শখটি হচ্ছে সেই মেয়েটি
একটি বিরাট মোটর সাইকেল চালায়, পাড়ায় নয়, সিয়াচিনে গেছে, লাদাখে গেছে, লেতে গেছে এবং দূরে দূরে মোটর সাইকেলে যায়। মেয়েটির উপাস্য দেবতা বিবেকানন্দ। লাদাখে গিয়ে জিপিএসে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, পাথুরে রাস্তা, রাস্তায় নামতে নামতে এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। তখন ভারতের সেনাবাহিনীর যিনি মেজর ছিলেন তিনি বলেন, করেছোটা কি? তুমি যে রাস্তা দিয়ে আসো এই রাস্তায় চায়না অনবরত গোলাগুলি ছোড়ে, তোমার যে কোনো মুহূর্তে প্রাণ চলে যেত। সে মেয়েটি আমাকে বলেছে, জানেন রাস্তা চিনি না, পাথুরে রাস্তা, জিপিএস কাজ করছে না, তখন একমাত্র স্বামীজির কথা জপতে জপতে এসেছিলাম। যেখানেই অনুষ্ঠান হচ্ছে তার থেকে কিছু দূরে বালিতে একটি ট্রেকার্স অর্গানাইজেশন আছে, সেখানে ছেলেরা প্রত্যেক বছর সামিট করে। 2012 সালে গিয়েছিল এভারেস্টে, উঠতে পারল না, তুষার ঝড় নেমে আসছে, ভেঙে পড়েছে দুজন যারা সামিট করবে। একজন অস্ট্রিয়ান মাউন্টেনিয়ার, এক ভদ্রমহিলা, তিনি বলেন কিচ্ছু চিন্তা করো না, এই ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকো সারা রাত, চোখটার দিকে দেখো, নতুন শক্তি পাবে। তাই ঘটল। পরের দিন পরিষ্কার হয়ে গেল আকাশ, তারা সামিট করে ফিরে এলেন। সুভাষচন্দ্র থেকে সোমনাথ ভট্টাচার্য, সেই মাউন্টেনিয়ারটি এক জায়গায় মিলে গেছেন, বিবেকানন্দ। কেন বিবেকানন্দ? তার মধ্যে নেতিবাচক কিছু নেই, যা আছে সব ইতিবাচক। কেন ইতিবাচক? কারণ বিবেকানন্দ রামনাড়ের বক্তৃতায় বলছেন, ইফ দেয়ার ইজ এনি সিন ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ইট ইজ উইকনেস। উইকনেস ইজ সিন, উইকনেস ইজ ডেথ, গিভ আপ উইকনেস। দুর্বলতাই পাপ, সে দুর্বলতা থেকে বেরিয়ে এসো। এবং কেমন ভাবে বেরিয়ে আসবে? বিবেকানন্দের অভিনব ফর্মুলা, অনুভব করো মানুষের জন্যে। ফিল মাই চিলড্রেন, ফিল, ফিল ফর দি পুয়ার, feel for the outcast, feel for the downtrodden, feel in such a way that your heart stops, your head reels, and you feel as if you will go mad. এই অনুভূতিটি আনতে হবে। সার্ধ শতবর্ষে আমাদের একমাত্র কাজ হলো স্বামীজির কথা মানুষকে ছড়িয়ে দেওয়া। 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with eternal faith in the Lord, nerved to lion's courage by their sympathy for the poor and the foolish and the downtrodden, will go round the length and breadth of the country, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising up, the gospel of equality. পরিণত বিবেকানন্দের কথা, অপরিণত বিবেকানন্দের কথা বলি। চলেছেন পাশ্চাত্যে, সম্পূর্ণ অজানা ভবিষ্যৎ, জানেন না কবে শুরু হবে মহাসম্মেলন, কেমন হবে তাও জানেন না। এসেছেন জাপান শহরে, ইয়োকোহামায় আছেন, ওরিয়েন্টাল হোটেল থেকে চিঠি লিখলেন মাদ্রাজি ভক্তদের। অসাধারণ সেই চিঠি। সেই চিঠির প্রত্যেকটি লাইন আমাদের বুকের মধ্যে লিখে নিতে হবে। কি লিখছেন স্বামীজি? ভারতবর্ষ যুবক চায়। কেমন যুবক? যারা দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হবে, তাদের অসহায় মুখে অন্নদান করবে, তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবে। আর আমাদের পূর্বপুরুষের অত্যাচারের ফলে যারা পশু পদবিতে উপনীত হয়েছে, তাদের উন্নতির জন্য আমরণ চেষ্টা করবে। এর জন্যে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। যারা বিবেকানন্দকে বিশ্বাস করেন, যারা করো ভাই, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি, যখনই মানুষের সঙ্গে দেখা হবে তখনই স্বামীজির ছবি দাও, স্বামীজির কথা বলো। স্বামীজির কথা বললে ভেতর থেকে নতুন শক্তি পাওয়া যায়। এ তো মানুষের কথা, মানুষের তো কোনো শেষ নেই। তাই বিবেকানন্দ চিরকালীন। যেদিন পৃথিবী যতদিন থাকবে, কেন বিবেকানন্দ থাকবেন? বিবেকানন্দ মানুষের যন্ত্রণার কথা বলেন, মানুষের হতাশার কথা বলেন, মানুষের দুঃখের কথা বলেন, এগিয়ে যাবার পথ দেখান। সরলা দেবী চৌধুরানীকে 24 এপ্রিল 1897 সাল দার্জিলিং থেকে চিঠি লিখলেন। দুটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথমটি আত্মবিদ্যা। কি অসাধারণ 34 বছরের ছেলেটি! আত্মবিদ্যা কেমন? আত্মবিদ্যা বলতে আমি জটা জুট কমন্ডলু গুহা বুঝি না, লিখছেন স্বামীজি।
আত্মবিদ্যা সেই বিদ্যা যে বলে সর্বভূতে অসীম শক্তি বর্তমান। এই বোধ যদি আমাদের আসে তাহলেই তো নতুন পৃথিবী। আমরা ভেঙে পড়ি, পাশ্চাত্যের দিকে তাকাই। মার্ক টালির ভাষায় উই আর ইয়েট টু কাম আউট অফ ওয়েস্টার্ন হ্যাংওভার। নিজেদের দিকে তাকানো এবং বিশ্বাস করা আমরা কাজ করতে পারি। স্বামীজি একটি কথা বলছেন, পৃথিবীতে একজনের মনে একদিনের জন্য যদি শান্তি আনতে পারো সেটাই সত্যি, বাকি সব ঘোড়ার ডিম। স্টেম ব্রাঞ্চ রিফর্মের কথা বলেছিলেন। নতুন মানুষ, যে মানুষ উদার সহজ হবে, যে মানুষ সংবেদনশীল হবে, যে মানুষ অপরকে গ্রহণ করতে শিখবে। দিস লাইফ ইজ শর্ট, স্বামীজি লিখছেন মাইসোরের মহারাজাকে। দি ভ্যানিটিজ অফ দি ওয়ার্ল্ড আর অল ট্রানজিটরি, বাট দে অ্যালোন লিভ who live for others, the rest are more dead than alive. মৃত পশুতুল্য। জীবন কয়েকদিনের, চাকচিক্য কয়েকদিনের, সেই বেঁচে থাকে যে পরের জন্য বেঁচে থাকে। আর এই বিবেকানন্দের কোনো ক্ষয় নেই। তার চোখ সম্বন্ধে তার বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখেছিলেন, বুদ্ধিতে ব্যঞ্জনায় পরিহাসে করুণায় দৃপ্ত প্রকট ছিল সে চক্ষু। ভাবাবেগে ছিল তন্ময়, চেতনার গভীরে তা অবলীলায় অবগাহন করিত। রোষে হইয়া উঠিত অগ্নিবর্ষী, সেই দৃষ্টির ইন্দ্রজাল হইতে কাহারও কোনো অব্যাহতি ছিল না। এ পেয়ার অফ ডিভাইন আইজ ফলোড মি। আমরা যারা এখানে উপস্থিত, আমরা যারা স্বামীজির কথা বলি, আমাদের স্বামীজির কথা বললে যখন ভেতরটা জেগে ওঠে তখন মনে রাখতে হবে, এক জোড়া পবিত্র চোখ, এক জোড়া দিব্য চোখ আমাদের অনুসরণ করছে। প্রতিদিন দেখছে যে আমরা মানুষের জন্য ভাবছি কিনা, কাজ করছি কিনা। স্বামীজির অসাধারণ লেখা, সব দুঃখ তোমরা এসো আমার ওপর উজাড় করে দাও, তোমরা সুখী হও আর ভুলে যাও আমি তোমাদের মধ্যে কোনো কালে ছিলাম। যদি এইরকম একটি মন আমরা তৈরি করতে পারি যে মানুষ আসবে, যন্ত্রণা আমাদের ওপর উজাড় করে দেবে, তারা সুখী হবে এবং তারা ভুলে যাবে আমি তাদের মধ্যে কোনো দিন ছিলাম। একটি বিখ্যাত মন্তব্য দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। স্বামীজির শতবর্ষে জন্মের শতবর্ষে বই বেরিয়েছিল, বিবেকানন্দ সেন্টিনারি মেমোরিয়াল ভলিউম। সেই বইতে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি লিখেছিলেন, তার মধ্যে একজন লিখেছিলেন ডক্টর চেলিসেভ। লেখাটির নাম বিবেকানন্দ পেট্রিয়ট, হিউম্যানিস্ট অ্যান্ড ডেমোক্র্যাট। সেই বইটির শেষে তিনি একটি মন্তব্য করেছিলেন, আমার মনে হয় তার মন্তব্যটি প্রফেটিক। কি মন্তব্য ছিল? মেনি ইয়ার্স উইল পাস, মেনি জেনারেশনস উইল কাম অ্যান্ড গো, বিবেকানন্দ and his time will become distant past, but never will there fade the memory of a man who all his life dreamed of a better future of his people. Like a rocky cliff protecting a coastal valley from the effects of ill winds and waves, Vivekananda fought selflessly and courageously against the enemies of his motherland. Like the Indian people who know some of the works of Vivekananda highly revere this great Indian humanist, patriot and democrat and impassioned fighter for the better future of his people and all mankind. আমি আছি মুক্তির হেতায় সেথায়, মানুষের মুক্তির বিপন্নতায়, আমারই রক্ত ঝরে শতমরু প্রান্তরে মানুষের বন্দি শিখায়। যখনই মানুষ অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত, শোষিত, অবহেলিত, সেইখানেই বিবেকানন্দ পৌঁছে যান। তার মেধা দিয়ে, তার বোধ দিয়ে, তার হৃদয় দিয়ে তিনি মানুষকে জাগিয়ে তোলেন। বিকজ ইন বিবেকানন্দ there is nothing negative, everything positive and affirmative. নমস্কার। That was a fiery and inspiring speech, but that is what we expect of Sri TarunGoswami. We'll come back to him later. Our next panelist is Professor ProfBasabChoudhury. Oh, before I go on to the next panelist, there's one thing I forgot to tell you about Sri TarunGoswami.
In 1985, there was a youth convention just like this one. And I think none of the young boys and girls present here would have been born at that time. And in that youth convention, just like you have come today, Sri TarunGoswami was a delegate here. And he was a speaker. You will see some youth speakers today. The delegate speakers will come afterwards. Sri TarunGoswami was a speaker in that 1985 youth convention. Next, we have Professor ProfBasabChoudhury. He is he's been working with young students, boys and girls, for the whole of his life. He's a chemical engineer by profession. He's a PhD in chemical engineering. He's a professor of chemical engineering in Calcutta University. And he's worked in different parts of the country, in the Netherlands, in the United States. He has a number of publications in different journals. He's, as I said, registrar of the Calcutta University. He loves to read and write and reflect about life and speak about his reflections to young people. I would like to mention, he is a student of our Ramakrishna Mission Vidya Mandir College, just in front of belurmath, that college. He is a student of that college, and we are proud of him. He is going to speak to you now, Professor ProfBasabChoudhury. শ্রদ্ধেয় স্বামী সর্বপ্রিয়ানন্দজি মহারাজ, আমার সহ বক্তা গণ যাঁরা অত্যন্ত ভালো বক্তব্য রেখে এই সকালকে সমৃদ্ধ করেছেন, আমার সামনে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাগণ, ছাত্রছাত্রী এবং পুণ্যার্থী যারা এই সকালে বেলুর মঠে উপস্থিত, কিছু বলার আগে আমার আজকের এই অনুভূতিটুকু আমি প্রথমে বলতে চাই। আমার মনে হচ্ছিল যে আমি যেন অনেকক্ষণ ধরে এই বক্তব্যগুলো শুনি এবং এই সকালে যেন কিছু না বলি। ভারতবর্ষের অবিসংবাদিত নেতা প্রসঙ্গে, the greatest leader who was born in this country and perhaps will never be born again, স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে কিছু বলার আগে, আমার বক্তব্য কিছু বলার আগে, আমার উপলব্ধি কিছু বলার আগে, আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ, শ্রী শ্রী মা শারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য সন্ন্যাসীবৃন্দ, যাদের কর্ম, যাদের জীবন দিয়ে এই দেশ, এই ভারতবর্ষ গড়বার চেষ্টা হচ্ছে, তাদের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা, আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা আগে নিবেদন করছি। এবার দু একটা কথা বলবো। I will try to be bilingual. I will speak in Bengali and I will also speak in English so that I can express myself properly, and whatever I speak, I would like to pay my tribute to the greatest soul that India has ever produced and perhaps will not produce again. Swami Vivekananda, in true sense of term, was the undisputed leader of India. I say leader of India because he knew how to create a big following. Atmano mukhartham jagodhitaya cha.
And what did he do by this, saying this? On one side there were Sannyasis, those who have renounced the world and are looking for God. Atmano Mukha wanted to bring them together to the mainstream and said, not only Atmano Mukhartham but also Jagat Dhitayacha. So do something positive for the people of India, those afflicted, those ignorant, those who have not got education, those who have not got health. Go to those people. And in this manner, he tried to give a new definition to what we understand by Sannyasi. What did he do with the Grihis, who were totally engrossed for Jagat Dhitaya? নিজেদের ভালো করতে হবে, we must look for ourselves, we must have big houses. He gave the slogan Atmano Mukhartham. So what did he do? He gave a message. Swami Vivekananda gave a message by which he created a following, he created a mass following. The greatest leader ever born in this country is Swami Vivekananda. And what did he say? He said, we are children of bliss. Amritasya putra. We should not look morose or somber. আমাদের কখনো দুঃখ বোধ থাকা উচিত নয়। কেন নয়? কেননা আমরা হচ্ছি উই আর চিলড্রেন অফ ব্লিস, আনন্দের সন্তান। নো সিনার্স, পাপী নও, তুমি হচ্ছে অমৃতের পুত্র, তুমি হচ্ছে অমৃতের কন্যা, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের কন্যা। দ্যাট ইজ ইয়োর জব, টু ডু গুড টু দি ওয়ার্ল্ড। লেট মি টেক ইউ টু the different speeches of the prime ministers and the presidents of this country on 15th of August and 26th of January. What do they say? With all due respect to those big persons, what do they say? Sarva Shiksha Abhijan. And now we have Rashtriya Uchcho Shiksha Abhijan, Uchcho Toro Shiksha Abhijan. RUSA, the last slogan of RUSA. What do they say? Jawhar Rozgar Yojana. So what are the major problems of the country? The major problems of the country are twofold. One is ignorance. We must educate our people. And the second is, we must give food to those who do not have food. And what does Swami Vivekananda say? Feel from the heart what is in the intellect or reason. It goes a few steps and there it stops. Through the heart comes inspiration. Impossible gates. Love is the gate to all the secrets of the universe. Reformers, my would-be patriots, do you feel that millions and millions of the descendants of gods and of sages have become next door neighbors to brutes? Do you feel that millions are starving today and millions have been starving for ages? Do you feel that ignorance has come over the land as a dark cloud? Does it make you restless? Does it make you sleepless? Has it gone into your blood, coursing through your veins, becoming consonant with your heartbeat? Has it made you almost mad? That is the first step to become a patriot. The very first step. কি বলছেন স্বামী বিবেকানন্দ? বলছেন যারা খেতে পাচ্ছে না, বছরের পর বছর খেতে পাচ্ছে না, তাদের কথা ভেবেছো?
তোমার অন্তরে তাদের সম্পর্কে দয়া, মায়া, মমতা জেগেছে? যে কথাগুলো একটু আগে শ্রদ্ধেয় প্যানেলিস্টরা বলে যাচ্ছিলেন। তুমি কি ভেবেছো যে শিক্ষা নেই মানুষের মধ্যে? তাহলে গত 150 বছরে নতুন কথা আমরা কি বলেছি যেটা স্বামী বিবেকানন্দ বলেননি? দ্যাট ইজ দি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দ্যাট আই উড লাইক টু আস্ক। ভারতবর্ষের ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম যেগুলো, Swami Vivekananda tried to highlight them again and again and again. And not only that, he predicted what kind of future the world will be. In the year 1854, revolutionary Hemchandra Ghosh at the age of 97, who had seen Swami Vivekananda, think about it, Swami Vivekananda is sitting on the stage and someone or some students or some young people like you, they have gone to see Swami Vivekananda in Dhaka, in Bangladesh. And what does Swami Vivekananda say? I have just a few points and I would like to read for you. Swamiji says, India had a glorious past. India will have a future certainly more majestic, or else the Lord of God in nature will lose all meaning. An extra dose of Rogers will serve as the elixir of life to rejuvenate India. Tamashik noy, ekটু রাজসিক হতে হবে. Who is saying this? Swami Vivekananda, who has renounced the world. সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন 1901 সালে, in the year 1901, he is saying this. And just within a few months perhaps, the greatest tragedy that Swami Vivekananda did not live for some more years with us. Otherwise, the future of the country would have been different. What is he saying? So the pressing need at the moment is to cultivate and pursue consciously the quality of Rogers, that is dynamism. The soul-stirring, death-defying mantra of fearlessness will help us to shake off our age-long vestiges of slave mentality, superstition, and inferiority complex. In order to march boldly along with other materially advanced nations of the world, ye young Bengal, emulate the manly ways of Lakshmi Bai, the Rani of Jhansi, whose gallantry even the English commander recognized. Imitate the virtues of other nations, cultivate their technical skill and qualities of life, and then, equipped with a modern standard of moral and efficiency, pay back the foreigners ruling your country in their own coin. Force them to unfasten the alien octopus hold on the citadel of Oriental culture. But know it for certain, mere imitation will lead you nowhere. You will be swept away from the moorings of your real life. I have come not to destroy but to fulfill. Imitation in toto is. কথাগুলো শুনুন, কথাগুলো আমাদের মনে শুনতে হবে. Imitation in toto is another form of slavery. What I mean is rational discrimination and assimilation of what is best in other countries and climes. But let us not forget that Indian culture in its essence is the most sublime in the world, and as such, India has a mission to preach and a message to propagate all over the world. I'll just take 1 or 2 minutes more. And what does Swamiji say about future of the world or future of the country? He says, in the course of further talk, the prophet of Swamiji said, as if lost in soliloquy, নিজের মনের মধ্যে কথা বলছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ. কি বলছেন? Yes, the Shudras of the world will rise.
And that is the dictate of social dynamic, that is Shivam. It is as clear as daylight that the entire Orient will have a resurrection to build anew a human world. Lo, the future greatness of China, and in the wake of it, of all the Asiatic nations. That was Swami Vivekananda. He was then asked by the person who was listening to Swami Vivekananda in the year 1901, how can you predict all these? How can you predict that China will rise in the next 100 years or so? And he says, Swami Vivekananda says, don't you know? This force has come to me and I know that this is going to happen. That is what Swami Vivekananda is. The past, the present, the future have all been assimilated in Swami Vivekananda. And how do I do that? How to pay tribute to the greatest leader the country has ever produced, maybe the world has ever produced. শেষ করার আগে আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা একটুখানি বলবো। কয়েকদিন আগে স্কটিশ চার্চ কলেজের ন্যাক টিম ভিজিটে এসেছিলেন, ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল। তার মধ্যে একজন ভদ্রলোক ছিলেন, দেয়ার ওয়াজ ওয়ান জেন্টলম্যান ফ্রম লখনৌ। He is a very famous statistician, and he was saying like this, that he did not want to come to Scottish Church College because he was very busy, otherwise occupied. And when he was asked by the NAC team that he has to go, he went to the website of the college. Sri Narendranath Datta, who later became Swami Vivekananda, was a student of that college. And he said to himself, this is a chance that I will not miss. Just a few days ago, that was my experience. And I told him, yes, that is true. And the challenge that Swami Vivekananda has given to us, that is a challenge that we have to take. And indeed, if we work together, someday, this country will be as big as Swamiji really thought. I pay my tribute, I pay my respect, I pay my pranam to Swami Vivekananda. Thank you. That was Professor ProfBasabChoudhury, who's Registrar of Calcutta University, and there's a powerful and inspiring and relevant talk. He has raised several points of inspiration, which are of use to the young boys and girls present here. Our next and last panelist needs introduction. I'll just say a few words about her, and you will find this very interesting. ShrinathaDeviPremananda ji is from Los Angeles in the United States of America. She is interested in Indian spirituality. She has been practicing spiritual disciplines for several years and has undergone a variety of spiritual disciplines. When I heard that she is coming, I did what most of our young friends here would do these days. What I did, I know what you would do. If you hear something new and interesting, the first thing you do is you go to Google. So I went to Google and I searched about her. I Googled her. The information I got was so interesting. In Los Angeles, there is the area in which she works, that is the South Central. The South Central, that area has a very sad history of gang warfare. There are gangs of youths who are armed with guns, and there is a lot of violence. Every day they'll be shooting each other. Their young people are being shot and killed. And there seems to be no solution to this problem, no way of pulling out these young people from this problem, until Mataji, she went and established an ashram in this most dangerous area of Los Angeles. She established her own ashram there, and she is working to inspire the young people and to rescue them from this gang warfare. And I found the Los Angeles Times and other newspapers, they are not very
interested in spirituality and religion. But I found the articles that they have written about her are they are all uniformly positive, and they're full of praise for her. So we welcome ShrinathaDeviPremananda ji to India. She has been to India earlier, and we would like her to say something about her work and how Swamiji has inspired her and how it can help the young people here. ShrinathaDeviPremananda ji. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. O Mother India. O Mother India. O Mother India. Thank you for delivering Sri Sri Ramakrishna to all of us. Thank you for delivering Sri Mother Sharada Devi to all of us. Thank you for delivering the great sage, Swami Vivekananda, to the whole world. Salutation to Sri Sri Ramakrishna Sangha, to each and every one that have come to salute Swami Vivekananda. And to you, the children of light and purity of Mother India, I give a warm welcome to you. It is because of you we all have come on this day. And I'd like to give a special acknowledgement and thank you to Swami Sarvapriyananda, with his kindness and with his brilliance, and also with his hard work that he have accomplished there in Hollywood, California. Please give him a hand. For those of us who live in such a profound place as California, California is the melting pot of all the world. California is now extending its airport to serve the world economy. When I went to the Vedanta Society in Hollywood, there sits Swami Sarvapriyananda, given a little speech at the celebration of the 150th birth celebration in Cerrito, California. And that was the first time he heard me speak. And when I went to the Vedanta Center there, humble Swami, but so intelligent and so alert, asking me various questions. And he heard my speech there. And I said, you know, Swamiji, when I was asked to speak there at the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda, in my heart and mind, I was preparing for weeks. But all of a sudden, when I arrived on that occasion, there at the wonderful conference there, at the great salutation from all religious people there throughout America that showed up for that celebration on that day, I told him that there was a rush of a great wind before I was able to come upon the dais. All of a sudden, in the tent area where I was, and this wind touched me and my students. I was to speak, but I let my students stand with me. I said, I'm not going to stand here alone and talk, because sometimes you can talk for a long time when you're a teacher.
But my students, they walk with me. So I said, you're going to stand with me throughout the whole salutation to Swami Vivekananda. We walk together and we stand together. This great force of the wind was so powerful that when it came inside the tent, it touched each and every one of us. We began to fall back physically. Then I resumed and centered myself. I said, God, we've been blessed. Someone has come to bless us before we enter the dais to give our salutation to Swami Vivekananda. So I remembered when I stood on the stage with my students and we did the offering praise with prayer and salutation. And then one of the members, he is a well-known saxophonist. I said, saxophone. If Swami Vivekananda did not hear it 150 years ago, I know that his spirit will receive it today. So let him enjoy the music from you today. In honoring of our ancestors out of Africa, we all decided that we will salute him with the oblation of the water in all the four directions, because his message is Sanatana Dharma. All throughout this Mother Earth is Sanatana Dharma, not just in the land of Mother India, but throughout this whole Mother Earth is Sanatana Dharma. So I said, let's salute him from the motherland of Africa. And we did, with the offering of the water, to honor the four directions, to honor the Father Sky, and to honor this great Mother Earth in which we all reside. Then that moment came when I spoke just for a little while. But I remember when I spoke later after I spoke, because the spirit that touched us was a Holy Spirit. Those who are Christians, who have practiced that way, when you say the word Holy Spirit and you pray in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, and you call upon the Holy Spirit to anoint you before you go forth to the people to speak and to bless them. So I said, we have been blessed by a presence had came upon us. And all that came in that message was a great one was in the search for truth. Have you seen God? Have you seen God? And with the blessing of his guru blessed him. Not only have you seen God, but he blessed him with the holy state of Napakapa Samadhi. How many of us will achieve that state before transitioning this world? That yet Swami Vivekananda is a God's man, that with his footsteps he imparted on the Holy Land there in North America, known as Turtle Island. Oh, that Mother Earth was very happy to have his footsteps on that land. And because of that, the people of that land have reaped the benefits of Sanatana Dharma, but also the ancient teachings of the Vedas and Upanishads, the Puranas, all the great teachings of the Vedanta. So,
that message. I felt within my being as I spoke that day. And the Mother India has graced me to come and to be part of this auspicious celebration. To you, children of India, I pour my heart out to you. I know that some of you have within your mind and your heart, one day I want to go to North America. Maybe I want an institution there. Maybe I want to be a great singer or a great dancer. Your heart is full inside. But today, I will speak about the human values that I teach to the children in South Central Los Angeles. I will tell you a story about the little blue boy. And I will also tell you about the ancient people of North America. That's not so much spoken of throughout the world. And their ancient teachings and how they embodied Sanatana Dharma, the unity and diversity, by speaking in their language. We are all related. We are all related. We are all related. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, ShrinathaDeviPremananda ji, for that most heartfelt and inspiring address. मैं थोड़ा सा हिंदी में अनुवाद करके संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि वो क्या बताई अब तक। वो भारत माता को प्रणाम करके शुरू की, अमेरिका से आई हुई हैं, और वो हम सबको धन्यवाद दे रहे हैं इसलिए कि आपको धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि आपने श्री रामकृष्ण को जगत को दिया है, उनके पास श्री रामकृष्ण को पहुंचा दिया, इसीलिए आपको प्रणाम कर रही है, धन्यवाद दे रही हैं। मां शारदा को आपने दिया है उनको, इसीलिए वो धन्यवाद दे रही है आपको। स्वामी विवेकानंद को भारत विश्व को दिया है, स्वामी विवेकानंद, तो इसलिए वो धन्यवाद दे रहे हैं आपको। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जब हम हॉलीवुड ये शब्द बोलते हैं तो सब लड़के लड़कियां समझ जाते हैं तुरंत उसका मतलब क्या है, कि जो अमेरिकन सिनेमा इंडस्ट्री है वो हॉलीवुड में है, ये तो सब समझते हैं। लेकिन आप लोगों को शायद पता हो या ना हो कि वहां पर रामकृष्ण मिशन का वेदांत सोसाइटी हॉलीवुड में है, वो वहां पर सिनेमा इंडस्ट्री होने से पहले ही मौजूद था। और उस वेदांत शाखा का जो हॉलीवुड अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में, उसके जो अध्यक्ष हैं स्वामी सर्वदेवानंद जी, वो इधर हमारे सामने बैठे हुए हैं। उनके वजह से ही आज श्रीनाथदेवीप्रेमानंद जी इधर आ पाई हैं, उनको वो धन्यवाद और प्रणाम बोली अभी। और वो बता रहे थे कि हाउ शी फेल्ट द स्पिरिट ऑफ स्वामी विवेकानंद, और ये बताया उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से बताया कि ये सनातन धर्म जो भारत का है वो सिर्फ भारत में नहीं है, सारा विश्व में फैला हुआ है, उसका अनुभव उनको है, सारा विश्व में ये सनातन धर्म है। वो कहते थे कि हमारे पूर्वज अफ्रीका से आए हुए थे अमेरिका में, तो अफ्रीका के ओर से वो वी सल्यूट स्वामी विवेकानंद फ्रॉम ऑल द पीपल ऑफ अफ्रीका, ऐसा भी वो बताए। Before we go on to the next panelist, ask questions to the other panelists, we have a number of young friends, delegates sitting here who will speak to you. I would like to call Ishita Bishash, who is a delegate from West Bengal, to come up on stage and speak about the subject. She will give a talk in Bengali. সর্বপ্রথম শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ, জগৎ জননী মা শারদা এবং স্বামী বিবেকানন্দের শ্রী চরণে আমার ভক্তিনম্র প্রণাম জানাই। সভায় উপস্থিত সকল গুরুজনদের জানাই প্রণাম, ছোটদের জানাই ভালোবাসা। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম সার্ধ শতবার্ষিকী উদযাপনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে, এই ঐতিহাসিক স্থানে বক্তব্য রাখতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি।
আজকে in Swami Vivekananda, everything is positive and nothing negative. বর্তমান সমাজের চারিদিকে নেতিবাচক ভাব প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তার বক্তৃতায় বলেছিলেন, আজকের সমাজের চারিদিকেই শুধু না আর না। ইঞ্জিনিয়াররা মনে করে কারিগররা কাজ করতে জানে না, কারিগররা মনে করে ইঞ্জিনিয়াররা ঘুষ খায়। শিক্ষক মনে করে ছাত্ররা ঠিকমতো পড়াশোনা করে না, ছাত্ররা মনে করে শিক্ষক ভালো পড়াতে পারেন না। ডাক্তার মনে করে রোগীরা ওষুধ খায় না, রোগীরা মনে করে ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারেন না। বাবা মা মনে করে ছেলেমেয়েরা আর তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, ছেলেমেয়েরা মনে করে বাবা মারা আর আগের মতো ভালোবাসেন না। এই প্রসঙ্গেই আসে আজকের বক্তব্য বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা। কারণ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এমন একজন মানুষ যার অভিধানে নার কোনো স্থান ছিল না। স্বল্পায়ত এক জীবন, স্বল্প কিন্তু অমূল্য সেই সময়কালে তিনি বলে গেছেন, তাতেই বোঝা যায় তার চিন্তাধারা ছিল কতটা আধুনিক, কতটা প্রাসঙ্গিক এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তিনি কতটা অপরিহার্য। আসলে এক অনন্ত জীবনের নাম স্বামী বিবেকানন্দ, এক আশ্চর্য জীবনের নাম স্বামী বিবেকানন্দ। চিন্তানায়ক, স্বদেশ প্রেমিক, মানব প্রেমিক, ভারতাত্মার মূর্ত প্রতীক। কোনো বিশ্লেষণই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এমনই তার ব্যাপ্তি। আদ্যন্ত মানবপ্রেমী স্বামীজির কাছে মানুষই ছিল ভগবান। তিনি মনে করতেন মানুষের মধ্যেই ভগবানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। বলতেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্পর্কে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল জাগিবার অপেক্ষা মাত্র। যেদিন এই অনন্ত জ্ঞান অনুভূত হইবে, সেদিন জ্ঞানবান ও শক্তিমান হইয়া মানুষ দাঁড়াইয়া উঠিবে। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেছিলেন, বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েছেন আশ্রয়, দুঃখের মধ্যে দিয়েছেন আশা, হতাশার মধ্যে দিয়েছেন সাহস। যদি তুমি ভারতকে জানতে চাও, স্বামী বিবেকানন্দকে জানো, কারণ তার মধ্যে সবকিছু ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছু নাই। এই প্রসঙ্গে স্বামীজির বলা বহুশ্রুত একটি ঘটনা আপনাদের একবার বলতে চাই। হিমালয়ের চড়াই উতরাই বেয়ে চলেছেন স্বামীজি। হঠাৎ এক চড়াইয়ের সামনে তিনি দেখলেন এক বৃদ্ধ ক্লান্ত ও অবসন্নভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। স্বামীজিকে দেখে বৃদ্ধ বললেন, মহারাজ, আমি এত পথ যাব কি করে? আমি তো আর চলতেই পারছি না, আমার ছাতি ফেটে যাবে। তখন সেই বৃদ্ধকে স্বামীজি বললেন, নিজের পায়ের দিকে তাকান তো, পিছনে আপনার পায়ের তলায় যে পথ পড়ে আছে তা আপনি মারিয়ে এসেছেন, আর সামনে যে পথ তা তো সেই একই পথ, ও পথটুকু আপনি শিগগিরই পা মারিয়ে যাবেন। এরপর স্বামীজির কথায় বৃদ্ধের নৈরাশ্য গেল কেটে, তিনি আবার চলতে আরম্ভ করলেন। স্বামীজি বলতেন, ছোটবেলা থেকেই মানুষের মাথায় কেবল ইতিবাচক চিন্তাই থাকা দরকার, যা তাদের সত্যিই সাহায্য করবে, যা তাদের সবল করবে, যাতে তাদের প্রকৃত কল্যাণ হবে। বলতেন সাধারণত কেবল পজিটিভ আইডিয়াস দিতে হবে, কারণ নেগেটিভ থট মানুষকে উইক করে দেয়। বলতেন, দেখছিস না যে সকল মা বাপ দিন রাত ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য তাড়া দেয়, বলে এটার কিছু হবে না, বোকা গাধা, তাদের ছেলেগুলি অনেক স্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভালো বললে, উৎসাহ দিলে সময়ে নিশ্চয়ই ভালো হয়। নিজের মনকে সর্বদা বলতে হবে, সো অহং সো অহং। সিংহ গর্জনে আত্মমহিমা ঘোষণা করো, জীবকে অভয় দিয়া বলো, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত। Arise, awake and stop not till the goal is reached. স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর প্রতিটি ছত্রে শোনা যায় সেই অমোঘ আহ্বান, সেই বজ্রনাদ। বিশ্বাস, বিশ্বাস
অগ্নিময় বিশ্বাস, তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত, অগ্রসর হও সম্মুখে সম্মুখে। এই রূপেই আমরা অগ্রগামী হইব, একজন পড়িবে আর একজন তার স্থান গ্রহণ করিবে। বিফলতা ভ্রম থাকিলই বা, গরুকে কখনো মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই, তবু উহা চিরকাল গরুই থাকে, কখনো মানুষ হয় না। সুতরাং বারবার বিফল হও, কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। সহস্রবার ওই আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করো, আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখো। সমগ্র বিশ্ব যখন স্বামী বিবেকানন্দের নাম শোনেনি, শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যাবার বহু পূর্বেই এক অপরিচিত পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বারাণসীতে প্রফেটের কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, আমি এই সমাজের উপর বোমার ন্যায় ফাটিয়া পড়িব, আর এই সমাজ আমাকে কুকুরের ন্যায় অনুসরণ করিবে। কিছুদিনের মধ্যেই শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ব চমকে উঠে দেখেছিল স্বামী বিবেকানন্দ নামক এক অগ্নি পুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন বিশ্বে, যিনি ঋষি অরবিন্দের ভাষায় সমগ্র পৃথিবীকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া পাল্টাইয়া দিতে সমর্থ। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও আদর্শ যেন এক আশ্চর্য আয়না। যদি মনে প্রশ্ন জাগে সত্যি কি আমরা মানুষ হয়েছি, তবে ওই আয়নায় নিজেকে দেখতে হবে। যদি ওই আয়নায় ফুটে ওঠে এক সৎ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, পরোপকারী, প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত মুখচ্ছবি, তবেই বুঝতে হবে করেছে আমাদের অন্তরাত্মায়, মানুষ হয়েছি আমরা। আমার ব্যক্তিগত মত হলো স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিয়ে একটি ম্যানুয়াল বানানো দরকার। ইঞ্জিনিয়ারদের যেমন ম্যানুয়াল থাকে, ডাক্তারদের যেমন ম্যানুয়াল থাকে, ঠিক সেই রকম জীবনের পথে চলতে গেলে ছড়িয়ে থাকে নানা কাঁটা। সেই কাঁটায় রক্তাক্ত না হয়ে মাথা উঁচু করে হাসি মুখে যদি অগ্রসর ভোগেন, যদি মনে হয় কাজটা আমি পারবো কিনা, চোখ বন্ধ করে স্বামীজিকে স্মরণ করবেন, তার বলা মণিমুক্তের মতো কথাগুলি স্মরণ করবেন, দেখবেন মুহূর্তের মধ্যে কেটে যাবে সব দ্বিধা, আপনার হৃদয়ের গভীর হতে উঠে আপনি সোচ্চারে বলে উঠবেন, ইয়েস আই ক্যান। নমস্কার। I would like to invite the next young delegate speaker, Sri Sankalp Wadhwa from Delhi. He will speak in English. Good morning. Revered monks of the Ramakrishna order, revered nuns of the Ma Sharda order, distinguished guests, and my dear friends. The topic of today's discussion is based on the uttering of Sri Rabindranath Tagore. In Vivekananda, everything is positive and nothing. I shall try to explain the same with the utterings and some of the life incidents of Swami Vivekananda. If I'd be given the Herculean task of identifying the main idea that runs through the entire complete works of Swami Vivekananda, I'd conclude that it preaches man-making and character-building ideas. Swamiji, in all his utterings, has never preached weakness. He said, we want Shraddha, we want faith in ourselves. Strength is life. We are the Atman, deathless and pure, free by nature. Can we even commit any sin? Impossible. Such a faith is needed. Such a faith makes men of us, makes gods of us. It is by losing this idea of Shraddha that the country has gone to ruin. Whenever I hear, speak, think about Swami Vivekananda, such inspiration has an everlasting and an eternal effect. This is because Swamiji's own life was full of struggles and hardships, and he faced them and overcame them fearlessly. After his father's sudden death,
his family became bankrupt. He became virtually very poor. But still, he never asked from Goddess Kali that he wanted any material wealth. He asked her to give him purity, renunciation, and discrimination. The Raja of Khetri once asked him, Swamiji, what is life? What is the meaning of life? To which he replied, life is the development of a being under circumstances tending to press it down. Isn't it the gist of human existence? The words sympathy and empathy are derived from the Greek word path, which means feeling, wherein sympathy means feeling of compassion and empathy means feeling for others. It is very evident if we study the history of religions. Pre-Vivekananda, the highest conception of religion was sympathy or compassion for the poor. But post-Vivekananda, the scenario has changed. And it became empathy for the poor. He said, this is the gist of all worship, to be pure and to do good to others. He who sees Shiva in the poor, in the weak, and in the deceased, really worships Shiva. And if he sees Shiva only in the image, his worship is but preliminary. He who has served and helped one poor man, seeing in him Shiva in him, without thinking of his caste or creed or race or anything, with him Shiva is more pleased than the man who sees him only in temples. In the end, I'd like to conclude that going through the utterings and life of Swami Vivekananda has had a profound experience in my life and helped me to view it in a more optimistic manner. In order to illustrate it, earlier I was rowing my boat with my bare hands, and post-reading Vivekananda literature, I have a rudder to row my life's boat. Thank you. Our next delegate speaker, you'll be very interested to know, has come from very far off, Switzerland. It's Katharina Jäger from Switzerland. She is going to speak to you now. Swami Sarvapriyananda Ji Maharaj, other revered Swamijis, Matajis, speakers on the dais, dear devotees, beloved students and admirers of Swami Vivekananda. Namaste. I would like to talk about why I like Swami Vivekananda. I feel very honored and privileged to be able to share with you some of my thoughts on the topic. Why do you come to India? Why do you like Swami Vivekananda? These are the two most frequently asked questions from my sisters and brothers in India in the last 14 years. I will now try to answer these questions for you. I'm a teacher for children with special needs in Zurich, Switzerland. I have spent many years educating those who are not easy to teach. You might ask how it happened that a Swiss teacher of children would come to study Swami Vivekananda. It is true that it is not typical for a European to undertake such a path in life. In my case, when this happened, I did not have fulfillment to fill the vacuum. It was during this crisis period that I discovered Swami Vivekananda. It happened by pure chance. A friend of mine suggested that I read a book on Jnana Yoga by Swami Vivekananda. As soon as I read the first few pages, something happened
which I cannot explain in words. I became so entranced, I simply could not put the book down. I felt like the words were written just for me. It was a true revelation. Finally, I was holding in my hands than a sheep. But then, after reading Swami Vivekananda, I realized I'm a lion and I must roar, because there is divinity in me. In the Bible, Jesus Christ says, "Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you." The door to the hope I had been seeking all my life had just been opened wide, and I entered. An even greater joy was the knowledge that I was no longer alone in my search for truth. Soon afterwards, I learned about the Ramakrishna centers, who welcomed me with open arms in the ashrama environment. I was accepted exactly for what I was. Nobody wanted to convert me to anything or preach to me. I could decide for myself what I felt was the truth. As I started learning, I was reassured when my questions were taken seriously and the answers given with true willingness to teach from the heart. As I continued my study of Swami Vivekananda, I found his teachings were not empty words. He told the truth and he practiced what he preached. Attending various lectures, I learned how to find inner peace with meditation. And it was there that I discovered real happiness. This was something I had never experienced before. I had finally unlocked my inner self. The first time I visited India was in 2000. I traveled to Delhi, Rishikesh, Almora, Mayavati, and Belurmath. And since then, I have come to India every year. I have met many highly respected monks. Therefore, I'm eternally grateful to Swami Vivekananda for his books and teachings, which have given me direction in life and guidance along the path. He is the one who has paved the way for me to come to India and go deeper in the inner journey. I would like to quote the words of Rabindranath Tagore to the French novelist and mystic Romain Rolland. Tagore said, "If you would like to understand India, you have to study Vivekananda. In him, everything is positive and there is nothing negative." This is true in my case. Swami Vivekananda, Mr. and Mrs. Seviers, and Mrs. Henrietta Miller visited Switzerland in 1896 and spent 5 weeks in the country. They stayed for 2 weeks in the Hotel Metropole in Saas-Fee. Last year, at the end of August, I participated in a celebration of his 150th birth anniversary in the same hotel. A bronze statue of Swami Vivekananda and a commemorative plaque were unveiled on his occasion, thereby ensuring that Swamiji will remain ever present in the minds of future generations. I was pleased to see the presence of a mixed group of attendees consisting of 2 Swamis from Switzerland and France, Indian embassy delegates from Bern and Geneva, the mayor of Saas-Fee, devotees from Europe, and as well as local Swiss people who came out of curiosity for the Hindu religion. What fascinates Europeans is the fact that this ancient knowledge is readily understood and openly received 150 years after the birth of Swami Vivekananda, and will surely also be a source of spiritual inspiration 150 years from now. Remember, the Chief Minister has told yesterday, forever, forever. Today, there are innumerable gurus in Switzerland propagating different aspects of Hinduism. But it was Swami Vivekananda who was the first ambassador of the virtues of Hinduism to the world. He knew how to make the basic concepts of the religion acceptable to a world that was lacking in core spirituality.
Through Vedanta, Swami Vivekananda gave us a radically new concept by emphasizing that we are not the body, mind, and intellect. We are eternal, pure, and divine. We are the Atman. The nature inside us corresponds to the nature outside. In fact, we are one with it. The microcosm is the same as the macrocosm. He highlighted to us the oneness of all life. This ideal appeals immensely to the Westerners. His words make so much sense to the thinking mind. Swami Vivekananda has succeeded in revealing the religion to believers of other religions as well as to non-believers. His goal was not to convert all people to Hinduism, but rather to give people the ability to use the goodness in the religion they believed. The core belief of Hinduism can be adapted to all religion of the world, even without being a Hindu. That was Swamiji's teaching. Thanks to Swami Vivekananda, I was able to understand the teaching of Jesus better. Now the light came. 1 minute. It is thanks to Swami Vivekananda that young people do from dogmas and doctrines to embrace God in a spiritual way of life. I would like to close my talk by the comment by Sister Nivedita. Sister Nivedita has spoken for many speakers in the West when she said that the words of Swami Vivekananda were like a stream of pure fresh water that quenched the thirst of the parched minds and spirits of the West. That's it. Namaskar. Our next delegate speaker is Rahul Asude from Pune. He will speak in English. Rahul. नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिनेतापहारिणे. He'll speak in Hindi. I'm sorry. Yes. प्रेममूर्ति श्री रामकृष्ण, वात्सल्यमूर्ति माँ शारदा और ज्ञानमूर्ति स्वामी विवेकानंद के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए और यहाँ पर उपस्थित सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद, माता जी इनको वंदन करते हुए तथा समूचे भारतवर्ष से यहाँ पर सम्मिलित हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उसके समारोह में सम्मिलित हुए हैं। आप सभी को मैं इतनी बड़ी संख्या पे यहाँ उपस्थित रहने के लिए अभिनंदन करता हूँ। आज का जो विषय है, इन विवेकानंदा एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड नथिंग निगेटिव। कहते हैं ना, जो न देखे रवि वो देखे कवि। वैसे ही कविवर्य रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वामी जी के जीवन में ये बहुत खूबी से एक उक्ति कही है कि स्वामी, अगर आप भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी जी को जानो, स्वामी जी का अध्ययन करो, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। आज हम देखते हैं जीवन खूब जटिल बना है। हमारी युवकों को और युवतियों की शारीरिक मानसिक समस्याएं बहुत है। आज देश में सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी बहुत बड़ी हुई है, निराशाग्रस्त है। काफी कुछ तो आत्महत्या करने के लिए भी सोचते हैं, लेकिन इस पर एक ही उपाय है कि अपनी सोच बदलो। स्वामी विवेकानंद के जैसे आप सकारात्मक बनो। मित्रों, यदि हमारा शरीर गंदा हो जाता है तो चीखने और चिल्लाने से वो स्वच्छ नहीं होने वाला है, इसलिए हमें स्नान ही करना होगा। इसलिए अगर हमें अपने बुरे विचारों पर काबू पाना है, बुरे विचार नेगेटिव थिंकिंग पर काबू पाना है, तो आपको धीरे धीरे उस पर अच्छे विचारों का चिंतन ही करना होगा। याद रहे, हमारे प्रत्येक के मन में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। तो कैसे हमारे जीवन में हम सकारात्मक विचार लाए, इसलिए मैं आपको 2 सरल उपाय बताना चाहता हूं। मित्रों, आपको सबसे पहला उपाय है सत्य साहित्य का वाचन। इस विषय में आपको एक प्रसंग बताना चाहता हूं। एक युवक है, ट्रेन में बैठ के अपने गांव जा रहा है। इतना वैफल्यग्रस्त है, निराशाग्रस्त है कि वो सोच रहा है कि मैं अभी आत्महत्या करके ही मैं अपना पूरा जीवन मिटा दूं। लेकिन एक स्टेशन पे उतरता है और स्टेशन से एक छोटी सी किताब, स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी किताब लेता है। उसको जीवन में इतना परिवर्तन आता है, इतनी पॉजिटिविटी आता है कि वो अपने गांव में जाकर प्रतिज्ञा लेता है कि मैं अपना पूरा जीवन इस भारतवर्ष की सेवा में लगाऊंगा। और आज वो व्यक्ति का आप सब जानते हैं, उस व्यक्ति का नाम है अन्ना हजारे। एक स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी किताब ने उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ा है। और एक स्वामी जी के विचार कितने
वैफल्यग्रस्त आदमी को कहां से कहां तक पहुंचा देता है, इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। और दूसरा उपाय आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको सत्संग करना होगा। सत्संग, साधु संग, जैसे कि हम देखते हैं कि एक वाला लुटेरा था, उसका वाल्मीकि ऋषि बना है नारद के एक उपदेश से, कैसे उसका परिवर्तन हुआ है। तो साधु संग से मित्रों मन में सकारात्मकता आती है। ये दो सरल उपाय है, सत्य साहित्य का वाचन जो आप विवेकानंद का साहित्य पढ़ सकते हैं, और साधु संग जिसमें भी मन में सकारात्मकता आती है। और आज के युवक जो है कोई भी चीज अगर अपनाते हैं तो उसमें पहले देखते हैं कि इससे मुझे लाभ क्या होने वाला है, इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है। तो आपको मैं बताऊं कि आप अगर सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं, सबसे पहला आपको लाभ मिलने वाला है आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, वो अच्छा रहेगा। इवन WHO also, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो एक्सेप्टेड दैट गुड थॉट्स साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। आपका अगर मन अच्छा रहेगा, आपके अगर विचार अच्छे रहेंगे तो ही आपका शरीर और मन अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, इससे आपको अनंत आध्यात्मिक आनंद की भी प्राप्ति होगी। सो बी प्योर एंड बी पॉजिटिव। अंत में स्वामी विवेकानंद का ही एक इंस्पिरेशनल कोट, या जिसे हम पावर कैप्सूल कहते हैं, मैं आप एक कहूंगा, कृपया करके आप सब इसको रिपीट कीजिए। Whatever you think, you will be. Whatever you think, you will be. If you think positive, If you think positive, positive you will be. positive you will be. If you think negative, If you think negative you will be. So take care what you think. So Swami Vivekananda is repeatedly telling positive will be. आप अगर अच्छा सोचोगे तो लाइफ में आपका अच्छा ही होगा। सो आप आज इस बेलूर मठ में गंगा तट पे, जहाँ पे की पवित्रता साक्षात खड़ी है, आज एक सकारात्मक विचार अपने जीवन को पूरी नई दिशा देने के लिए यहाँ से जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव विचार है, यहाँ से लेके जाइए। इसीलिए मैं आपको काफी शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी। Thank you, Rahul. Now, let me invite our next youth delegate speaker, Prachi Singh from Delhi. She will speak in Hindi. स्वामी जी ठाकुर और माँ के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्मचारी एवं सन्यासी देवगणों तथा सभी गण्यमान्य अतिथियों का मेरा कोटि कोटि प्रणाम। I extend my heartfelt pranam to Secretary Maharaji, to my Gurudev, who inspired me to speak here on this occasion. I owe my deepful thanks to all the Maharajis, Matajis, and devotees whose love, teachings shaped and inspired my life and thoughts on Swami Ji and Thakur and Ma. यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह मंच मिला जहाँ पर मैं बेलूर मठ के प्रांगण में स्वामी जी के किस तरीके से उन्होंने हमें प्रेरित किया कि विचारों पर अपने विचारों और अपने मंतव्यों को व्यक्त करने का अवसर मिला है। पिछले डेढ़ दिन से हम ढेर सारे युवक यहाँ पर आए हैं और हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि किस चीज़ ने हमें यहाँ पर प्रेरित किया है जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं और इस सभा में हम सम्मिलित हुए हैं। क्या यह स्वामी जी की प्रेरणा नहीं है जिसने हमें यहाँ तक खींचा है? आज से कई वर्षों पूर्व शिकागो के युग धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने ऐसे कौन से विचारों को रखा, उनके विचारों में ऐसी कौन सी ओजस्विता थी, मात्र छोटे से अल्प समय में उन्होंने अपने भाषण में ऐसा क्या कहा जिसने वहाँ के सभी लोगों के हृदय को जीत लिया और उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया? स्वामी जी के विचारों में, उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी ओजस्विता थी जिसने वहाँ के लोगों के हृदय में भरे हुए विचारों के ऊपर उनके विचारों का ऐसा खिंचाव उत्पन्न कर दिया कि उसने वहाँ के लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया? यही है स्वामी जी की वह पवित्रता, भवितव्यता जो हमें और हम सबको कई वर्षों से खींचती हुई आ रही है और आज भी और आगे भी खींचती हुई आएगी। ठाकुर की दीक्षा शिक्षा में तपे स्वामी जी के भीतर ओज और पवित्रता के ऐसे पुंज का निर्माण हुआ है जिसमें अंदर से लेकर बाहर तक सभी कुछ सकारात्मक, सभी कुछ पवित्र और सभी कुछ प्रेरक है। स्वामी जी की सकारात्मकता उनके उस उद्देश्य के प्रति घोर निष्ठा का परिणाम है जो उद्देश्य अपने आप में सकारात्मक है। क्या है वो उद्देश्य? वह उद्देश्य वेदांत के उस अद्वितीय सिद्धांत पर आधारित है जो सभी मनुष्यों के भीतर, जो सभी जीवों में प्रभुत्व के दर्शन कराती है, उन्हें पवित्रों में पवित्र आत्मा का स्वरूप मानती है। यह मात्र उनके ऊपरी विचार नहीं थे बल्कि उनके अनुभव और ठाकुर की दीक्षा में उत्पन्न हुए विचार थे।
स्वामी जी के शब्दों में किसी के भाव, किसी भी धर्म के प्रति भर्त्सना या कंडेम या क्रिटिसिज्म के शब्द नहीं हैं। उन्होंने कहा है, हम छोटे सत्य से बड़े सत्य की ओर बढ़ रहे हैं। कभी कभी विचारों में मतभेद उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे भी उसी सत्य का हिस्सा है। प्रणब मुखर्जी ने अपने एक भाषण में कहा था, बिना किसी अवरोध और हिचक के स्वामी जी ने पाश्चात्य जमात के सकारात्मक उपलब्धियों की प्रशंसा की और कट्टरता को अपने से दूर रखा। उनकी इसी उपलब्धि ने भारत के लिए मजबूत साझे और स्वीकृति के संवाद खोले हैं। स्वामी जी की सकारात्मकता, उनकी पवित्रता, उनकी व्यापकता यानी कि यूनिवर्सलिटी में निहित है। वे सभी के हैं। किसी एक क्षेत्र, एक समय, एक व्यक्ति अथवा किसी एक धर्म में बांधना हमारी अज्ञानता है। वे सभी के थे, सभी के प्रिय थे। उनके इन्हीं विचारों की व्यापकता, जिसमें उनके हृदय में सभी के लिए अपार प्रेम, श्रद्धा, सभी धर्मों में आपसी तालमेल और सार्वभौमिक एकता का संदेश है, अद्वितीय है। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनकी इसी के बारे में उनकी प्रशंसा में कहा है, स्वामी जी ने अपने वचनों से पश्चिम और पूर्व सभी धर्मों में शांति और सहकारिता की स्थापना की है। सभी जीवों में पवित्र आत्मा के दर्शन कर जीव ही शिव और शिव ही जीव के स्वामी जी ने जिस प्रकार से प्रचार एवं प्रसारण किया है, वह अपने आप में अद्वितीय है। जिस किसी ने भी स्वामी जी के इन भावों को अपने हृदय में प्रसारित किया है, इन भावों में उनका संचार किया है, उसने अपने हृदय से स्वार्थ को इस प्रकार से स्वामी जी ने सेवक और दरिद्र दोनों के मध्य एक ऐसे साझे का निर्माण किया है जहां दोनों के लिए निर्माण और दोनों के लिए कल्याण है। स्वामी जी की इन्हीं आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, स्वामी जी के इन अद्वितीय सिद्धांत ने न केवल मेरे हृदय से स्वार्थ भावना को भगाया है, बल्कि उन्होंने समाज में सेवा के भाव का प्रसारण किया है। हम सभी जानते हैं, यह मात्र उनकी ऊपरी वचन नहीं, उनके जीवन में भी परिलक्षित था। स्वामी जी को यदि मैं साइंटिस्ट सेंट कहना चाहूँ तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। उनके विचार सभी के लिए थे। वे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो संत थे, या मैं कह सकती हूँ वे एक ऐसे सन्यासी थे जो वैज्ञानिक थे। यही वजह है कि IISc बेंगलोर के खुलने के पीछे उन्होंने जमशेद जी टाटा को प्रेरणा दी थी और जिसे हम आज रूप में भलीभूत देखते हैं। स्वामी जी ने स्त्रियों के संदर्भ में भी संदेश दिया है। उन्होंने इस बात का विरोध किया है जहाँ लिंग के आधार पर भेद है। उन्होंने कहा है, द नेचुरल एम्बिशन ऑफ द वुमेन इज थ्रू मैरिज टू क्लाइम अप, लीनिंग अपॉन अ मैन, बट दोज डेज आर गॉन। यू शैल बी ग्रेट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मैन, जस्ट एज यू आर। वे बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न थे। यही वजह है कि उन्होंने युवाओं को मात्र अपने संदेश और अपने विचारों से ही प्रेरणा नहीं दी है, उन्होंने अपने जीवन के हर छोटे छोटे कहानी, किस्सों, ठाकुर के साथ बिताए हुए जीवन से भी लोगों को प्रेरणा दी है। स्वामी जी ने देश प्रेम की भावना, वह अतुलनीय है। उनके इस संदेश को पाकर न जाने कितने ही लोग देश की स्वतंत्रता संग्राम में तथा देश की सेवा में अपने आप को समर्पित किया। भारतीय इतिहासकार रमेश चंद्र मजुमदार जी ने कहा है, सन्यासी होने के उपरांत भी स्वामी विवेकानंद देशभक्तों में अद्वितीय थे। भारतीयों में अपने झंझावाती विचारों को फूंककर भारतीय गौरव का पुनरुत्थान करना स्वामी जी के हृदय के निकटस्थ था। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, क्या स्वामी जी के लिए यह संभव नहीं था कि वे हिमालय की कंदराओं में जाकर चुपचाप जब ध्यान में लीन हो जाते? वे हमारे बीच, हमारे मध्य, हमारे प्रति इतने प्रेम से सराबोर होकर क्यों आए? उन्होंने हमारे लिए भले ही इतने कम वर्षों में ही सही, क्यों इतने कष्टों को सहा और अपना बलिदान दिया? पर स्वामी जी के हम इस बलिदान को खाली नहीं जाने देंगे। यहाँ हम इस यूथ कन्वेंशन में आए हैं, यहाँ स्वामी जी से ज़रूर से कुछ सीख के जा रहे हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। उनके शब्दों में जो प्रेरणा है, उनसे मैं यह आश्वासन देती हूँ कि कोई ना कोई आगे आने वाले समय में सच्चा सेवक, सच्चा देशभक्त, सच्चा इंजीनियर, सच्चा शिक्षक या सच्चा डॉक्टर बनेगा। इन्हीं शब्दों के बाद मैं धन्यवाद दूँगी। We have two more delegate speakers, and I would like to call Nitish Bharadwaj from Hyderabad. He will speak in English. Nitish. Param Pujya Swamiji is present here, distinguished guests on the dais, and my dear friends. Today we are recollecting
those reminiscences of that same person who was born in this very bylanes of Calcutta, and how he moved the world with his message of strength and fearlessness. I would like to share with you a very small incident which happened in a very small city called as Vijayawada in Andhra Pradesh. In the government hospital of Vijayawada, a woman aged around 70 years was lying abandoned on the stairs of the government hospital because there was no attendant. And when we had taken this woman and when we admitted her into the hospital, the doctors diagnosed that she was suffering from a very final stage of cancer and her days are numbered. Next day, we went and we had inquired about the health of this woman. She told us, I have nobody. I have no husband. I have no son. I have no daughter. My husband used to beat me every day in the evening because he was drunk. There was no money in the house. He used to beat me every day in the evening, and later he died of liver cirrhosis. My son followed the same footsteps of his father. He used to drink every day, and he just abandoned her. Later it was known that he also died. There is no money, there is no possession. And this happened, I think, according to what she told me, it happened around 30 years back during the great cyclone of 1970, when the whole area was devastated. And I asked her, Amma, what is it which is giving you strength to fight this? And can you imagine, my dear young brothers and sisters who are present here, can you imagine what she told? An ordinary, illiterate, uneducated, so-called villager told me that, Babu, this world we are fishermen, hum machli pakadne wale hain. This world will offer us baits, just like we put baits to fish, and we are entangled in the net. And suddenly, all these obstacles come and we are nowhere. And the most interesting part is, she heard this statement from one of the Swamis of Ramakrishna Sangha who went as a relief program in 1970 cyclone. Can you imagine? This is Bharat. This is the Sanskriti of our country. We all appreciate Swamiji. We say, very boldly we say, in Swamiji, everything is positive and nothing negative. But where are those men and women who can apply Swamiji in our day-to-day lives? We are so good in clapping. We are so good in applause. We just came here. We think we have come for a pilgrimage. We'll take few photographs. We'll eat the prasadam and we go back. But what am I doing with my body and mind? What am I doing with my resources? What am I doing with my education? What am I doing with my skills so that I can build my own country? What I can do to my own people? That's what Swamiji expected. Swamiji said in one position, when he was tired of this name and fame, he said, I don't want to be called as a cyclonic monk. I want to create those giants who will take my work. Fired with the zeal of holiness, not ordinary pygmies. My dear friends, the task is very huge. Today we are so fortunate that we have come here to celebrate 150th birth anniversary of Swamiji, which is coinciding with the golden movement in the history of the world, where more than 60% of Indian population is young blood. It is such an opportunity, but if we do not rise, if we do not increase our potential, if we do not bring our skills to the benefit of our people, to the benefit of our country, the same demographic dividend will turn into a demographic tragedy. We need opportunities. We need to bring our own skills. We need to bridge our own skills. We need to manufacture more and more entrepreneurs in ourselves. We need to get more and more exposure from the West. Swamiji used to say, we need to learn the power of organization from the West, and we need to give our spiritual pearls to them. That's why he inspired Jamshedji Nusarwanji Tata to start an institute. That's why he inspired Sister Nivedita to educate women, to bring an awareness in women. That's why he inspired so many kings in his very short lifespan to see that the Indian population gets their right own individuality. The task is huge. It is we
We have to decide whether we'll be spectators to this wonderful moment in the history of India, or whether we will truly decide to participate in this. So the task is huge, and we have so much to do with our own resources, with our own skills, and with our own education, with our own possibilities in our own country, in our own sphere of development. I thank Swami Sarvapriyananda Maharaj for giving me this opportunity, and especially Hyderabad Mutt for asking me to come here, and all my friends for patiently listening. Namaste, Jai Hind. Our final speaker this morning is Ananya Pal, who is a delegate from West Bengal. She will speak in English. Ananya. I begin with my pranam to the Holy Trio, Sri Ramakrishna Dev, Sharada Devi, and Swami Vivekananda. Also my pranams to revered monks and nuns, and my best wishes to my sisters and brothers present here. Swami Vivekananda needs no introduction to us. He was the most influential personality of the last century who changed the mindset of India. In 1985, Government of India declared his birthday as National Youth Day of India. As Rabindranath Tagore said, if you want to know India, study Vivekananda. In him, everything is positive and nothing is negative. In every aspect of his life, we can find full of positive energy. No, never. This type of negative thoughts never came across. He always says, believe in yourself. He always says, faith, faith, faith in ourselves. Faith, faith, faith in God. This line signifies that he always teaches us to believe in ourselves. He said, you have to grow yourself inside out. No one can teach you. No one can make you spiritual. You have to grow yourself. Whatever you think, that you will be. If you think yourself weak, then you will be weak. If you think yourself strong, then you will be strong. The remedy of weakness is not to hide it from others, but thinking of strength. He told, there is a great fact. Strength is life and weakness is death. It is not possible to have a smooth life. We will surely have problems in our life. And build up our strength of mind. Can perform the challenge with full. When one feels, he says, this is fate. Swamiji told, a strong man will never do this. Rather, he stands up and says, I will make my fate. In Swamiji's view, man is the maker of his own fate. To have a positive approach in life gives another meaning of this human life. Nothing is there being a person full of negativity. So, in the 150th birth anniversary of Swamiji, we, the youth, let us remove all the negative thoughts from our mind, from our life. Let us welcome all the positivity in our mind and in our life. At last, I feel blessed to have a chance to give a speech on the 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. Again, my pranam to all present here. Thank you. Namaskar. Our first speaker is Swami Tyagarupanandaji, the Secretary of Ramakrishna Mission Vidyapith, Deoghar, which is in Jharkhand. Swami Tyagarupanandaji, I think, would be better known to many here as the principal of the Ramakrishna Mission Vidya Mandir College, just outside the gates of Belur Mutt. He was the principal for a very long time. A few months ago, he has taken charge
of our ashrama in Deoghar. Revered Maharaj will speak on Swami Vivekananda and modern education. Swami Tyagarupananda. Please switch off your mobile phones or put them in the silent mode. Swami Tyagarupananda. Revered Swami Suhitanandaji, the chairperson of this session, other dignitaries on the dais, revered Swamis, Brahmacharins, guests, and the youth delegates, the sisters and brothers who are all assembled to this youth convention arranged on the occasion of the 150th birth anniversary of Swamiji. We can recollect a small incident in Swamiji's life. It was the 1880s. An exam was about to be held at the General Assembly's institution. Narendranath, due to appear for the exam that day, comes in the morning to the house of one of his friends. Jovially, humming a tune, a Brahma Sangit. He calls his friends down from the first floor. The friends, irritated, the exam is due that day, they tell him, তোমার সবকিছুই আলাদা আলাদা. Exam day you ought to study hard. On that day you are just loitering around. So Swamiji, nonplussed, he says, দেখো অনেকক্ষণ ঘোড়াটাকে দৌড় করানোর পর তাকে একটু ভালো করে দানা পানি খাওয়াতে হয়, একটু দলাই মলাই করতে হয়. It must be the horse which has run on for a long time. It has got to be fed properly and nourished. Similarly, the brain before a major exam ought to be rested properly. Don't get excited. Allow it to calm down. This is Narendranath into modern education. Never caring too much about results. This was how Narendranath grew up, imbibed modern education. As we know in his life, he studied at the Presidency College, at the General Assembly's institution, was a dear student of William Hastie, the principal of the college. It was from William Hastie that he had heard the name of Sri Ramakrishna for the first time. While discussing a poem of Wordsworth, Hastie had mentioned Sri Ramakrishna as a person in whose life samadhi, absorption in a thought, is actualized. Narendranath grew up, studied in the college, studied the Western philosophy, Kant, Hume, Mill. He even had the courage to write a personal letter to Herbert Spencer, the British philosopher. He grew up in this ambience of Calcutta, which was gradually sinking in the ambience of Western intellectualism. Young Bengal was on the rise. Brahmo Samaj had been founded. And you see young men educated in Western manners, absorbed with the thought of transforming or reforming Hindu society. Narendranath, in the midst of that, studies, in addition to Western's scholarly literature, he studies Mahabharata and Ramayana at home. He studies Sanskrit, and his father is adept in Arabic and Urdu as well. It is in this liberal atmosphere
that Narendranath grows up. While discussing the Western philosophy, agnosticism creep into his mind. You get a reminiscences of Brajendranath Seal, a college friend of his, who tell us how Narendranath was in a dilemma about the existence of God, how the question was not merely an intellectual one for him, it was something deeply to be pondered about. In the midst of this, Brajendranath recalls, he was the soul of all such social gatherings, with his repertoire of songs, ready wit, eloquence and knowledge. Narendranath is the center of attraction at all youth gatherings. Few years pass in the middle. Suddenly Narendranath one day, he is rudely awakened from his sleep at Varanagar. As a young college boy, he learns that his father has expired suddenly. Suddenly thrown into the midst of the rough world, he goes on looking for a job. The talented young boy that he was, his scouting for jobs doesn't land him into anything concrete. He understands the rude world that is around. Able in intellectual pursuits, wonderful singer, has a strong build, all of this doesn't count much. He understands that modern education and economic pursuits are different. In course of time, he would say later on that modern education has stressed on the making of money and hasn't stressed on character building at all. To him, he would say later on, education involves the transformation of man, the manifestation of perfection already in man. The Vedanta declares the divinity of mankind. And in Swamiji later on, we see this application in the field of education. A seed germinates into a tree with the help of water, manure, and the care of the gardener. The different accessories, as it were, remove the obstacles in the manifestation of the seed. Similarly, all knowledge is within the student. Education, the different accessories, help in the removal of the obstacles which prevent the manifestation of this knowledge within the child. The process of education, therefore, isn't like filling up a bucket with water. It rather involves the removal of the avidya. The student can then do a vichara for himself. He can then also become, with his introspection, with his deep understanding, with his confidence, he can look at the world and become a vehicle for social change. Swamiji criticized the materialistic and negative outlook of the prevailing education system. He says to his Shishya, Sharat Chandra Chakraborty, he says in Bengali, আজকালকার এইসব স্কুল কলেজে পড়ে তোরা কেমন এক প্রকার একটা dyspeptic জাত তৈরি হচ্ছিস. You are studying in modern day schools and colleges, you are becoming like dyspeptic human beings. কেবল মেশিনের মতো খাটছিস আর জায়স্বা মৃয়স্বা এই বাক্যের সাক্ষী স্বরূপ হয়ে দাঁড়াচ্ছিস. You live and you die. Education doesn't change you. It doesn't help you in growing into a complete man. This is what modern education is giving you, Swamiji says.
in course of time, reading the books, memorizing for exams, trying to earn one's career without the absorption of knowledge and character building, it becomes merely a tool for earning. It doesn't lead to a basic transformation of character, a basic positive self-confidence, an ability to judge for oneself, do vichara, discrimination for oneself. This is what the education was lacking. This is what Swamiji had said. Education in the eyes of Swamiji must also serve to raise the lower caste in society. It must be a vehicle for social change. He tells Sharat Chandra, teach history, geography, science, literature, and along with this, teach them the religious theories. By means of such educational efforts, the teachers also would be able to earn a living. And through such mutual exchanges, the two, that is the higher caste and the lower caste, they would become friends of each other. In the 19th century, Bengal, various reformers had come. David Hume, Bethune, Vidyasagar, they had made strenuous efforts for the education of women. For Swamiji, this was exceedingly important. Just as a bird is unable to fly with one wing alone, society is unable to prosper unless women are educated properly. The woman in her role as the mother is the real basis of family life. Educated mothers are able to rear up children by keeping great ideologies in front of them. It is under Swamiji's inspiration that Sister Nivedita came over to India and spent a large part of her life in imparting education to the Indian women. This was a conjunction of both, instilling of Western scientific outlook and the preservation of the pristine Eastern values. This was necessary. Mere inculcation of Western methodology without the stressing of the purity, the humility, the patience that characterizes Indian women would make such imparting of education incomplete in the eyes of Swamiji. Modern education also equips boys and girls for earning their livelihood. But it sometimes also infuses cutthroat competition and causes depression, worry. We had heard a number of questions in the earlier session. What was Swamiji's views on such matters? He had gone to the zoological gardens and was conversing with Rama Brahma Sanyal. They were discussing Darwin's theories of the survival of the fittest. And he said, you see, such theories are good for animals. For human beings, those who sacrifice more are considered to be higher human beings. At the level of human beings, it's not the question of killing out others. It's a question of giving others is what basically leads to evolution of human beings. But he was realistic enough to understand that such high ideology wouldn't be possible, plausible for the vast majority. And thus, in his scheme of things, growing a strong body is important. It was he who said that one would be nearer to heaven by playing football than by studying the Gita. To him, within quote, the physically weak are unfit for the realization of the self. The physically weak person is always concerned with bodily cares and is unable to concentrate on intellectual or spiritual matters. Sound mind in a sound body is what the proverb says. And indeed, a higher intellectual pursuit, modern education, is impossible in a sickly body.
control and sharpening of skills of the mind is the aim of education. For this, in the eyes of Swamiji, purity of the mind and body is very important. Concentration of the mind is what will help him in gathering information. It is not merely the stuffing of the mind with information. The boy or the girl must be able to meditate and concentrate properly. He must be able to assimilate the information which is available to him and churn out something novel, something unique. He must contribute in some manner, in an original manner. This is what education should mean. Modern scholars on Swamiji have also been amazed at the depth of intellectual knowledge of this modern seer of India. Introduced to the great truths of Indian religious practices by his Guru Sri Ramakrishna, he clearly understood that any truth becomes living when practiced in daily life. He thus said, within quote, education is not the amount of information that is put into your brains and runs riot there, undigested, all your life. We must have life-building, man-making, character-making assimilation of ideas. In spite of this, in spite of the stress on life-building, it is amazing how this person who didn't live to see 40 years, his depth of knowledge, his knowledge on diverse topics, even on philosophy, religion, economics, social change, political changes. He had given ideas on all of them. And many of them are being used even today. Swamiji's thoughts on modern education. A tree is known by its fruits. And Swamiji's ideas on modern education are being implemented by the Ramakrishna Mission. So that you see so many schools, colleges, and even a university which had been built on the ideas of Swamiji's thoughts on modern education. In course of time, these thoughts would gradually roll and roll, catch the imagination of the modern youth, modern young men and women, and will build a new India. Swamiji believed that education is the panacea to all evils. The right kind of education will be the real vehicle for social change, will bring about finally the transformed India that he had dreamt of, about which Josephine MacLeod had said that Swamiji's dream was to build India. This is what Swamiji had told her. In the eyes of Swamiji, education builds character, builds man, builds a society, and finally a country. Jai Swamiji. The closing song will be performed by Brahmacharis of the Ramakrishna Math, Belur Math. The song is Swadesh Videsh by Swami Abhedananda. This is the closing song not only of this session, but it is the final song of the entire youth convention and indeed the 6-day long celebrations. So it is our request that you please sing along in the last line of the song, Moder Vivekananda, Tumi Go Bishwa Vivekananda. যেহেতু এটি আমাদের এই অধিবেশনের শেষ এবং পুরো যুব সম্মেলনের এই শেষ গান, এই গানের শেষের যে আছে মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, তার সঙ্গে আপনারাও গাইবেন।
উছলি উঠিল উদিলে যেদিন বঙ্গে, স্বর্গ করিল সুরভি বৃষ্টি সরসী আশিস সঙ্গে। অরুণ কিরণ উছলি উঠিল উদিলে যেদিন বঙ্গে, স্বর্গ করিল সুরভি বৃষ্টি সরসী আশিস সঙ্গে। প্রেমের পূর্ণ প্রবাহে সাজিল গৌর নিত্যানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। ভূধরে সাগরে গহনে কাননে চাপিলে কত না নিশি, তুষার হিমানি গিরি কন্দর শ্রমিলে কত না দিশি। ভূধরে সাগরে গহনে কাননে চাপিলে কত না নিশি, তুষার হিমানি গিরি কন্দর শ্রমিলে কত না দিশি। অঙ্কুর পুন শঙ্কর জ্ঞান শাক্তের ত্যাগানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। জ্ঞানের গরিমা গৌরব গান ভারত মর্মবাণী, পাশ্চাত্য শেথা বেদান্ত গাথা শুনি বিষয় মানি। জ্ঞানের গরিমা গৌরব গান ভারত মর্মবাণী, পাশ্চাত্য শেথা বেদান্ত গাথা শুনি বিষয় মানি। স্নিগ্ধ ভাবের শক্তি মাধুরী মুগ্ধ নূতন ছন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। শিকাগো সঙ্গে সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি, শুনিল বিশ্ব শুনিল নিঃস্ব শুনিল প্রাসাদবাসী। শিকাগো সঙ্গে সঙ্গীত তব শীর্ষে উঠিল ভাসি, শুনিল বিশ্ব শুনিল নিঃস্ব শুনিল প্রাসাদবাসী। সৃজিলে শ্রীমঠ কুঞ্জ কুটির তীর্থ মুখরানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ, মোদের বিবেকানন্দ তুমি গো বিশ্ব বিবেকানন্দ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রী রামকৃষ্ণার্পণমস্তু। জয় শ্রী গুরু মহারাজ কি জয়। জয় মহামাই কি জয়। জয় স্বামীজি মহারাজ
गंगा माई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय स्वामी जी महाराज